plus music. Hallo, goedemiddag. Ik heet Familiarity en ik ben terug met Dutch donderdag. Hello, good afternoon. This is Familiarity and I'm back with Dutch donderdag. That's weird. What's going on here? Okay, that seems to be working. I think my closed captions are working. Careful, I'm not saying closed captions are working. It's only when I say closed captions. And closed captions are weird. Why doesn't the closed captions understand me? I guess it's called closed captioner. Closed captioner. I don't know. Captioner is not quite right as a word in English, I don't think. Anyways, yes, Dutch donderdag. It's Thursday and I'm doing Dutch lessons. Yeah, because I am working towards getting citizenship / nationality here in the Netherlands, and for that I need to do some language exams in Dutch for Dutch. There's also an exam about Dutch society, about knowledge of there's an exam called Knowledge of Dutch Society. Oh my god, I cannot talk today. There's something in my throat. And then there's also a work component, setting up a work portfolio or whatever. I'm probably going to take the self-employed route for that and not have to do a work portfolio. Anyway, so the Dutch language course I'm taking is by this group, this organization, and I'm taking the A2 level, advanced A2 level. There's 2 modules for A2, A2 module 1, A2 module 2. I'm in the second one. And we're actually getting really close to the end of this course. I'm almost at working on lesson 23 today. 23 and half of 24. And there's 26 lessons. We're getting really close to the end. This is the book. And this is the book. Yes, I have the same book. Alright, so first things first, I need to go back to lesson 23, enter this vocabulary into my Anki. Let's play some videos in the background, some Dutch videos, Dutch listening videos in the background while we do this. Maybe I should just play this on random. I'm pretty sure I'll understand everything, even like the ones I haven't heard before. There's only one. 1, 2, 3. We're gonna do 24 today, anyways. Yeah, start from the beginning. Just this audio, because in some of the videos she screams really loud, so I'm gonna just turn that down a little bit. Hoi Ingrid. Hoi Henk. In wat voor soort huis woon je eigenlijk? Ik woon in een rijtjeshuis. Oh, jij ook? Ja, dat klopt, ik ook. Ik dacht dat je in een villa woonde. Oh, hoe kom je daar nou bij? Ja, sorry, ik zag laatst een foto op Facebook van je. Excuse me. Dat ik bij je thuis was. Ik zag je daar met een glas wijn in je hand, in een mooie tuin en iedereen, Right, jij ook, vocab. mooie kleren aan. En daar stond bij housewarming party. Dus ik dacht, hé, Ingrid heeft een nieuw huis, maar je bent niet verhuisd naar die mooie villa. Nee, dat was bij een vriendin van me. Zij is met een bankier getrouwd. Dat soort mensen woont in een villa, maar jij en ik toch niet. Nee, natuurlijk niet. Ik vond het ook al gek. Nee, mensen als jij en ik wonen in een rijtjeshuis. Of in een flat. Ja, wij zijn gewone mensen in gewone huizen.
En hoe ziet jouw rijtjeshuis eruit? Nou, ja, gewoon dus. Tuin voor, tuin achter, woonkamer en keuken beneden, 3 slaapkamers boven. Oh, Dus there's... dat is het. Ja, Okay, that's fine. precies zoals bij mij. Nee, Maar ik heb wel iets interessants. Ik ga verhuizen. vertel. Ga je ook trouwen met een bankier? Nee, joh, niet zo gek. Ik ga gewoon verhuizen naar een woning in een flat. Zonder tuin. Ik vind het maar lastig zo'n tuin. Ik heb geen verstand van planten en van tuinen. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind een tuin juist leuk. Ik ben uren in mijn tuin. En als ik iets niet zeker weet van de planten, dan ga ik naar het tuincentrum van Global Garden. Mensen die daar werken weten alles over tuinen, bloemen en planten. Ze zijn heel vriendelijk en ze geven me veel goede adviezen. En nee, ik wil mijn tuin niet missen. Ik ga nooit meer in een flat wonen. Ik snap echt niet wat je daar nu zoekt. Dat is toch Alright. dom van je? Je woont in een rijtjeshuis en je gaat verhuizen naar een flat. Alright, Nou, hey, sorry hoor. Sorry collega, That's me. ik snap je echt. Let's do some Boos worden. Jawel, work. een rijtjeshuis met een... En jij wil naar een flat? Wacht. Nou, fijne avond. Ja, tot morgen. Het onderwijs is the subject. We have to. I don't need this mouse right now. I need to put it somewhere out of my way. Het onderwijs is education. Hoi, Ingrid. Onderwijs. Ik ga komend weekend It's verhuizen. already there. Wil je mij helpen? Ja, misschien. Heb je geen sterke vrienden die je kunt helpen? Niet zoveel. Maar jij hoeft geen zware doos op te sjouwen. Oh, wat heb je voor mij bedacht? Waarmee Wordt kan ik helpen? gezet al die onderwijs. dozen moeten ook uitgepakt worden. Die pakken heb ik zelf al gedaan. Don't know if you ever see the secondary education Maar in uitpakken is English. moeilijk. Waar moet al mijn spullen staan? Ik heb geen idee. Ik verhuis van een rijtjeshuis naar Het een flat. Op beroeps veel spullen dus. Als jij onderwijs. moet uitpakken, Ja, je moet ook veel dingen weggooien. ja, dat denk ik ook. Misschien kun jij dingen gebruiken. I Bijvoorbeeld can dingen take a die in de cough tuin zijn, drop right die in now. de schuur staan. Dat is allemaal goed. In een flat kan ik die dingen niet gebruiken. Nou, fijn. Dankjewel. Another En cough waarom? drop over here Kleiner. somewhere. Dus dan blijven spullen open voor de keuken, voor de woonkamer. Dat begrijp je wel. Did I finish that Misschien one kun je ook already? dingen uit mijn keuken of woonkamer gebruiken. Die krijg je dan ook. Dus ik ga me helpen. Komend weekend. Ja, hè? Cough drops. Vertel. Hoe kan ik er nog in helpen? Nou, 2 vrienden van mij. Ze moeten sjouwen. Boeken, kasten, bed, tafelstoelen, bank, wasmachine, koelkast. Cough Een drops klein huisapparatuur. are called Ik ken het van wel. Ik ken ze niet. Nee. Kruiden pastilles. Misschien, Ja, wie weet. ja, wie weet. Yeah, they're called Kruiden pastilles. Ze zijn allebei niet getrouwd. Ze zijn nog vrij. Pastilles. Ik ook. Oh, oh. I'm not sure how they actually say this in Dutch because it's a French word. Pastille. Pastille. Pastilles. Okay. Ik vind het leuk. Ik heb er zin in. Ja, Ze oké, kruiden we beginnen pastilles. zaterdagochtend om 9 uur met sjouwen. Kom jij alsjeblieft om 10 uur naar mijn nieuwe adres. Dat is een appelstraat. Dat is een hooggebouw. Suikervrij. En mijn flat heeft Sugar-free. een eigen nummer. In de Sans flat, sucre. in de hal van het gebouw. Sans sucre is French. Mijn flat heeft nummer 8. Ik ken het gebouw. Actually, this doesn't actually have English on here. It has French and Dutch only. Dankjewel. Je bent een China geweest. Zwitserse kruidenpastilles. Bonbons Suisse au plant. That's all it says. Met natuurlijke menthol. Avec menthol naturel. Menthol. Menthol. Hey Jordi, je moet je rotzooi opruimen. Ook goedemiddag. Je bent mijn broertje, maar ik vind je een sukkel. Ik weet het. Menthol. Je raakt nooit iets. Ah, Woonkamer it ligt does vol met just jouw sound like rotzooi. the English word De gang ligt menthol. vol Oh met my god. aanrecht. Overal ligt jouw rotzooi. Overal liggen je spullen. That's horrible. Menthol. Je boeken, je Menthol. schoenen, je bord, See, the je French tas, doesn't, je schooltas, but je jas. the Dutch does kind Overal of. zie ik wat. Opruimen. Je bent mijn grote zus. Menthol. Je zeurt. En Menthol. jij zoekt de ruzie. That sounds pretty bad. Nou, dat Facebooken van jou kan wel wachten. Dat is niet belangrijk. Ik Facebook niet. Yep, this is the one where she's screaming. Maakt niet uit, dat kan ook wel wachten. Maar voor man thuis, dat moet alles opgeruimd. Hou op. Ik moet mijn huiswerk. Mijn huiswerk is belangrijk. Oké, ik zal je spullen opruimen. Je hebt gelijk, mijn lieve klein broertje. Ja, je huiswerk is belangrijk. Ik heb veel tijd. Ik heb geen huiswerk. Ik moet opruimen. Ook jouw rotzooi moet ik opruimen. Alright. Altijd. Sorry. Goed zo. De Huilen, hoge. broertje. Zo. Je bent mijn lieve kleine broertje. Ik ga nu alles opruimen. Het weten. Slappelijk. Onder. Oh, I mistyped this here.
Hoi, Katinka. Hey, tikkie, I tik. need to cut my nails Heb jij again. huiswerk voor Nederlands? Ja, ik wel. Ken je? Waarom niet? Nou, ja. De ik heb wetenschap. een geschreven. Beetje dom. Ja, nee, tjidom. Wat moeten we doen voor Nederlands morgen? Je moet een boek lezen en je moet een samenvatting maken van dat boek. Hey, ik ben De Dick. wetenschapper, De schrijver van het boek heet Dick. the scientist. Heb je het boek al gelezen? Volgens mij wel. Grappig hoor. Ik vond het maar een dom boek. Ik vind alle One boeken dom. second. Ik lees liever op Facebook. Dan weet ik genoeg over de moderne wereld. Boeken zijn zo ouderwets. Ja, natuurlijk. Maar wat is nu het huiswerk voor Nederlands voor morgen? Staat het echt niet in je agenda? Nee, dat zei ik toch? Misschien hebben we geen Jeez. huiswerk. I'm trying to find Nou, something. huiswerk is er altijd. Zeker voor Nederlands. De vader geeft altijd huiswerk. Zal ik eens in mijn agenda kijken? Ja, graag. Moment. Oh, ik zie het. We krijgen morgen Okay, een why don't I Nederlands find? schrijftoets. Can't I find this? Ja, geen huiswerk. Huiswerk van verpalen. Dan kan ik vanmiddag mijn eigen ding doen. Jeez. Oh, wat doe je dan? Wat is je eigen ding? Sorry. Dat is mijn eigen ding. Dat betekent het is niet jouw ding. Mijn eigen ding is ik. Jij hebt jouw Facebook. Ik heb mijn eigen ding. Jij hebt jouw eigen ding. I need a bigger purse. Nou, goed hoor. I really do. Met je eigen ding. Succes morgen. Met je schrijftoets. Ja, dankjewel. En Fun, jij ook. Met jouw Facebook. En met je schrijftoets morgen. Doei. I either need a bigger purse or I need things to be more compact, and I just dropped my purse. One of those days. Hoi, Katinka. I just want to do something quickly. Ga je mee naar Brussel volgende week? Tuurlijk. Lijkt me leuk. Excursie. Ja. Actually, I don't really need to cut my fingernails. They're pretty short right now. Jij weet nooit wat. They're just Ben je toch een bugging me sukkel? when I type. Beter opletten op school, anders komt het niet goed met je. Er is een programma, ja. Als we aankomen in het centrum van Brussel, gaan we eerst met de hele klas iets eten en drinken op de grote markt. Daarna is er een wandeling door de stad en samen met 2 anderen de wandeling door de stad maken. Soms moet je lopen en soms moet je met de metro. Brussel is groot. Soms moet je in een winkel om informatie vragen over een artikel dat schrijft is. En we moeten de antwoorden opschrijven. Dat is het programma. We krijgen op de grote markt alle opdrachten op papier. En dan moeten we de stad in. En wanneer moeten we dan schrijven? Gewoon in de winkel en op straat, denk ik. Pen en papier meenemen of een iPad en dan later thuis echt schrijven. Dan moet je met jouw team een goed verhaal schrijven over Brussel met alle informatie die je hebt verzameld. Het mooiste verhaal krijgt een prijs. Heb jij al 2 mensen met wie je samen gaat? Ja, ik wel. En jij? Nee, natuurlijk niet. Ik zie wel. Dat kan niet joh. Straks ben je in Brussel en dan heb je geen team. Zielig. Je moet samenwerken met 2 anderen. Dus die moet je nu al zoeken. Denk je dat? Dat is toch niet belangrijk? Ik zie wel. Dick, zoek alsjeblieft 2 anderen. Zoek alsjeblieft 2 anderen. Die prijs dan? Zie je wel? Je let nooit op. Het winnende team verdient 3 tickets voor het festival Dance Valley. Oeps. Ik wil winnen. Ik ook. Succes! I don't think my nails are really that long. They're just bugging me when I type. This is annoying. Goedemorgen. Diego, gaat het met je? Goed geslapen? Alright, I think it's better now. Ja, dank u wel. Goed ook. Ja hoor, dankjewel. Ga zitten. Ik heb een speciale opdracht voor jou. Ik krijg vandaag een oefentoets. Die toets lijkt op het echte examen. Oh, Ravenfall, you don't work for anymore for me, so I don't know what to do about you. Ja, goed idee. I'm just leveling up. Dat is moeilijk. Dat zullen we zien. Eerst maar eens proberen. Hier is de toets. Alsjeblieft. Ik zie het. Die toets is op papier. Moet ik met pen schrijven? Ja, dat is het makkelijkste. Dan kan ik goed naar Oh, my mining. Moet ik een woordenboek gebruiken? Woodcraft. Woodcutting? Maar met pen schrijven op papier, dat is ouderwets. Okay. Dat is alles. Bij het examen kan ik dan op de computer schrijven of schrijf ik dan ook met pen op papier? Volgend jaar bij het echte examen mag je kiezen. Of schrijven Opleiding of schrijven met pen en papier. is the training education. Ja, langer kan dat. Maar niet bij mij in de les niet. Alsjeblieft. Kijk, That's what I'm being told in this course, what opleiding means. Je moet een formulier invullen en je moet ook een verhaaltje zetten. Ik snap het. Makkie. Sorry, Nico? Oh, I do have that there. Je hebt 40 minuten de tijd. Succes! Okay. Hoi Diego, hoe is het? Hey, Teresa. Met mij goed. En met jou? Ook goed. Hé, luister. Weet jij wanneer je examen gaat doen?
Nou, mijn docent Thea zegt volgend jaar. Je moet nog veel oefenen volgens haar. Ik weet het niet. Ja, dat zegt mijn docent tegen mij ook. Maar ik wil sneller examen doen. De school wordt veel te duur. Ik wil stoppen met school. Ik wil snel examen doen. Ik heb geen zin in te wachten. Een jaar, dat is veel te lang en te duur. Mijn school gaat voor mij alles te langzaam. Ja, ik wil ook snel examen doen. Ik vind Het school leuk, onderzoek. maar hartstikke duur. Inderdaad. Voor mij is het examen moeilijk. Schrijven, grammatica, mijn niveau is niet goed. Ik kan De nooit de lesmethode. Maar ik wel, denk ik. En ik wil ook Methode. gaan werken. Ik zit nu al bijna een jaar Nederlands te leren. Op school en thuis. Maar ik wil werken, ik wil geld verdienen. Het Zomer, college, vakantie. Ja, dat wil ik ook. Nou ja, college, shoppen vind ik niet zo de interessant. kennis, Natuurlijk wel. Ik ga met nu knowledge. Ik ga het gewoon proberen. Het Misschien ga ik de eerste keer vak, niet slagen. the Maar dat is geen subject. probleem. Gewoon proberen. Ik ga je ook alles vertellen over het examen. Dan is In het niet zo school. moeilijk voor je. Yeah, I already have that. Okay. Ik wil natuurlijk graag alles horen over het examen. Wanneer wil je het examen doen? Snel? Ja, zo snel mogelijk. Kom, we gaan op De geschiedenis, the history, de biologie, de biology, Inloggen. Oh, de en over 3 weken er is plaats. In Amsterdam. Rijkskunde. Oké. Geregeld. Klaar is Kees. Wat goed. Making sure I didn't miss any words. En na het examen, ga je me alles vertellen? Tuurlijk joh, ik ga je helpen. Afspraak is afspraak. Ah, je bent super. Het college, de kennis, het vak, de geschiedenis, biologie, aardrijkskunde. Zijn papa en mama al thuis? Nee, nog niet. Hoezo? Nou, het is al laat. Weet jij waar ze zijn? Nee, geen idee. Misschien zijn ze op bezoek bij opa en oma. Kan zijn. Nou, ook niet. Nee, inderdaad, aan mij nog niet. Goed, Yeah, nou, let's dat see what I actually put in my Ik zit even te studeren. notebook in class. toch? Jij? Ja, ik. En nu de deur uit jij. Wegwezen. Wat heb jij? Ik vraag alleen maar naar papa en mama. Maar ik zeg dat ik niet weet waar ze zijn. Klaar. Ik vraag je is toch nog cola? Kijk zelf maar. Doei. That's Nog fine. even. Ga jij een cadeautje kopen voor mama? Ja, maar wat? Jij bent laat. Morgen is ze jarig. Ik kan niks vinden. Een tip. Een stukje zeep misschien? Nee. Bosje bloemen misschien? De wiskunde. Je kan beter zelf zoeken in de winkel. En daar heb ik niks. Nee, Maar dat had ik al eerder gezegd. I just ga je nou eigenlijk nooit mee? Nou, ik ga. Nog één korte vraag. Vinden meisjes alle jongens stom? I just touched the camera on my phone. Maar jou wel. What a Ga je pain. toch lekker shoppen? I'm gonna clean it. Oei, alleen maar lekker studeren. One second. Actually, while I'm doing this, I'm gonna clean my laptop screen and clean my phone camera. Hoi, Karin. Hoi, Kees. Hij wordt al groot, hè, jouw zoon. Hoe heet hij ook alweer? Hij heet Jozef. Hij wordt groot. Hij gaat nu naar groep 2. Ja, de tijd gaat snel. Mijn zoon gaat nu nog naar het kinderdagverblijf. Maar over 2 maanden kan hij naar groep 1. Hij vindt het spannend. Ik ook. School is toch heel Just anders gonna clean my dan camera. Ja, kinderen leren veel en snel. Zo Ja, ja. is dat allemaal te zien. Jozef kan lezen en schrijven en hij vindt het leuk. Spelen en leren. Zo gaat het op school. Ja, mijn Kareltje is nu bij de kinderopvang en thuis meestal aan het spelen. Hij pakt dan een stuk papier en een stift. Hij maakt een grote streep op het papier en roept dan: Papa, papa, kijk eens, dit is een letter. Ik kan al goed schrijven. Ja, lachen. Wacht maar. Nu is hij nog een kleuter. Maar over een jaar schrijft hij zijn naam. En misschien andere dingen. Heb jij nog andere kinderen? Ja, ik heb er nog eentje. Die gaat niet naar de crash. Een zoontje of een dochter? Een dochtertje, Leila. Oh, en waarom gaat zij niet naar de crash? Mijn ouders wonen dichtbij. Leila gaat 2 dagen per week naar mijn ouders. Dat is goedkoper dan hier ook. Ik werk nu maar 2 dagen per week. Dus dit is nu het beste. En mijn ouders, ja, opa en oma zijn, vinden ze natuurlijk helemaal geweldig. Ja, hoe oud is Leila? Die is nu 18. Heel klein dus. Nog een baby eigenlijk. Ik heb geen andere. Ik ga snel naar huis nu. Ik heb haast. Sorry. Leila is nu bij mij thuis. Met mijn moeder. Maar mijn moeder moet werken. En ik moet het huishouden I doen. just realized my laptop is being loud for some reason. Ja, prima, tot later. I don't like this alcohol that we buy at Dankjewel. the drugstores here for cleaning Hoe oud is je oma geworden?
phone screens and cameras sometimes because I feel like it leaves droplets on it, like drop stains. Ik denk het wel. Ik denk meer dan 200 mensen, allemaal familie. Wat veel. Hoe wil je dat weten? Hopefully dit this is is een fine. Facebookgroep van 9 nichten. Dat zijn dus allemaal... Hopefully that camera is fine. In de groep praat iedereen al 2 weken over oma. Er zijn echt 20 kleinkinderen, maar er zijn ook 8 kleinkinderen. I mean, it generally works okay, I Zeg think. dat wel. Be Hoe die komen er nog careful. meer? Ja, nou, zoals ik al zei, alleen familie, denk ik, veel andere bekenden, dat is niet meer. Dat heb je als je zo oud wordt. Maar ze heeft wel een broer en een zus. Die zijn ook al bijna 100, allebei. En daar leven nog 6 kinderen van elkaar. Dat zijn dus ooms en tantes van mij. Iedereen van Heel bijzonder. Jullie hebben een speciale familie, een grote familie. En ook heeft iedereen nog contact met iedereen. Leuk. Ja, leuk. Dat contact komt dus door die Facebookgroep. Kom, we moeten weer aan het werk. Zien. De wiskunde. The math. The math. They don't really say the math. Geography. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil een afspraak met je maken. Kan dat? Ja, natuurlijk. Ik zal me naar Like when we're talking about these as subjects in school, we don't say it's history. Fijn, dankjewel. Ik wil praten over mijn vakantie, maar ook nog over iets anders. Wat dan? Ik wil liever werken op de afdeling paspoorten en rijbewijzen. Dat kan. Ik wil er vrijdag over praten. Ja, dat heb ik gehoord. Maar ik zeg je dat het niet kan. Dus we kunnen er niet over praten. Nee. Maar ik vind de afdeling inburgering niet leuk. Ik wil werken op een andere afdeling. Geloof ik graag. Maar dat kan niet. Oh, wat jammer. Ja, Ik ben niet zo aardig vandaan. nee. Wat is er? Ik heb het druk. Druk, druk, druk. Ja, ik krijg het. Ik wil ook vakantie. En ik wil ook naar een andere afdeling. Ik wil eigenlijk verhuizen naar een andere gemeente. Naar een rustige gemeente. De dat kan opgave misschien. Je moet een afspraak he said maken met was- jouw manager. Met jouw manager kun je I praten over don't werk. know. She got me confused in classes too. Ah, What she was saying Ohava meant, Ik but zie je vrijdagmiddag. I get assignment or task. dag heen. Dat is het. Hoi Ingrid, wil je me even helpen? Ja hoor, wat kan ik voor je doen? Ik heb een formulier van de gemeente. Ik begrijp niet alles. Oh, ik help je wel even met invullen. Het gaat over het aanvragen van een Nederlands paspoort. Oh, leuk. Wil je Nederlander worden? Ja, ik woon nu al 7 jaar hier. Ik wil echt een Nederlander worden. Koningsdag, oranje petje, een mooi paspoort. Ik snap het helemaal. Waar is het formulier? Hier. Ik heb al heel veel zelf ingevuld. Maar dit hier, burgerlijke staat. Wat is dat? Oh, dat betekent ben je wel of niet getrouwd? Aha, oké. En dit. Bent u voldoende ingeburgerd? Wat betekent dat? Oh, dat betekent heb je je inburgeringsdiploma? Dat heb je toch? Nou, dan zeg je ja, dat is alles. Ja, dat diploma heb ik. Oh, makkelijk. Ja, valt wel mee toch? Ja joh. Hier is nog een vraag. Er staat, kent u het Nederlandse volkslied? Ja, ken je dat? Ik hoef alleen maar ja of nee te zeggen. En? Ken je? Nee, ik niet. Maar hoe zit dat dan? Moet ik het kennen? Is dat verplicht? Dan moet ik het leren. Oh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik vind het wel een gekke vraag. Zeg maar gewoon nee. Veel Nederlanders kennen het Nederlandse volkslied ook niet goed. Dus gewoon nee invullen. Ja, jij, doe maar. Oké, nou, dan is hier nog een laatste vraag. Wilt u aanwezig zijn tijdens de naturalisatieceremonie? Wat betekent dat? Dat betekent dat er een feestje komt. De gemeente gaat een feestje organiseren voor deze buitenlander die de Nederlandse paspoort krijgt. Die krijgt een paspoort, een burgemeester, een foto komt in de krant, dus eten en drinken en zo. Leuk, joh. Ja, echt een feest. Dan moet ik wel aanwezig zijn. Ik zeg ja. En wanneer is dat feestje? Geen idee. Dat hoor je later wel. Nou, dankjewel Ingrid. Graag gedaan. En ik kom wel op de ceremonie, op het feestje. Ik wil je paspoort zien. Ik vertel je wel wanneer het is. Als ik het weet. Oké, tot later dan, Carlos. Oké. Tot ziens. Hoi Ingrid. Hey, Rekenen Hoe gaat het vandaag? to calculate, Ja, dat hoor ik wel vaker van je. Ik ben to altijd study, Wat doe je vanmiddag? slagen, ik moet naar een vergadering. to pass an exam, Vergadering is toch leuk? test, etc. Vergadering. Mijn agenda is vol. Hoe laat is die vergadering? Zullen we daarna samen iets gaan doen? Nou, dat gaat niet hoor. Ah, waarom niet? Die vergadering duurt tot 5 uur. Of Opzoeken. nog langer.
En daarna moet ik snel naar huis eten. Oh, jammer. Werk je niet een klein beetje te veel? Van hé, ik heb hartstikke leuk werk. Maar ja, het is gelijk. Vertalen. Ja, dat dacht ik al. Daarom vraag ik het juist aan. Maar het gaat niet. Onthouden. To remember. Dat is zo. Je hebt altijd gelijk. Herinneren is remember as well, but onthouden. Die had ik ook. Dat lijkt me gezellig. Ik stuur je wel een appje als de vergadering op tijd is afgelopen. This has other meanings. Ja, oké. Ja, werk ze. Jij ook. Ik zie je. There's a difference between onthouden and herinneren. Herinneren, I think, is like to recall. Hoi Ingrid, heb je het nieuws gehoord over Alexander? Onze collega Alex bedoel je? Ja, hij heeft een ongeluk gehad. Hij is van zijn fiets gevallen. Hij heeft een been gebroken. Wat lullig. Ja, hij zit thuis deze week. Hij komt niet hier. To remind. Als been kun je niet naar je werk komen. Logisch. Yeah, it's like to recall something. Oh ja? Ja, hij komt in een rolstoel. Ja, 6 weken lang. Hij woont gelukkig dichtbij. Het is maar 100 meter naar zijn huis. Niet leuk als je niet kunt lopen. Nee, maar hij kan Do wel. we have Ik herinneren weet in van here? ik kan een arm denken. Ja, hoe bedoel je? Nou, zonder arm kun je niet goed schrijven. Je kunt Oh, niet op de jeez. computer werken. Geen eten Heren. maken. Maar in de I don't rolstoel remember kun how je to spell werken it now. en naar de winkel gaan. Heren. We kunnen het volgende Neren. week aan Alex vragen. Wat is erg? De Jeez. been breken op je arm. Ja, gaan we doen. I just typed it in, I don't Ja, remember. doei. What is wrong with me? Yes. Hoi Ingrid. Hoi Henk. Heb je Alex al gezien? Hij moet hier op zijn werk zijn vandaag. Ja, hij is hier. Hij zit in zijn rolstoel met een geweld. Oh, dus hij is hier gewoon. Hij werkt gewoon. Ja, hij zit op zijn afdeling. Zijn collega's rijden met hem naar de koffiemachine. Zijn collega's hebben taart voor hem. Het lijkt wel een feestje daar. Nou, ik vind het heel goed van hem. Hij zit in een rolstoel en hij komt gewoon naar zijn werk. Ja, zijn manager is blij. Hey Ingrid, ik heb een vraag voor je. Onderzoeken to research. Ik denk dat het komt door de computer. Ik zit de hele dag te werken en te kijken naar de computer. Schema's, tabellen, cijfers. Wat denk jij? Heb je geen bril? Contactlenzen. Nee, ik kan het goed zien. Ik heb geen last van mijn ogen. Ik heb hoofdpijn. Misschien moet je langs een brillenwinkel of opticien. Daar doen we die test. Het is gratis hoor. Ja, dat weet ik heus wel. Ik ben geen klein kind. Heb je hoofdpijn of iets anders? Ik heb hoofdpijn. Of niet? Misschien krijg je wel hoofdpijn van mij, van je collega. Aha, ja, dat kan ook, maar nee. Dat is toch door de computer. Literally to Je do moet an echt even naar exam. ons anders. In zo'n winkel hebben ze heel veel. Yeah, you can say you did an exam in English as well. Ga nou maar. Je ogen zijn belangrijk. Je welke been wordt beter. Je zit 6 weken in een rolstoel en klaar is Kees. Maar voor je hoofdpijn van jou moet je een oplossing. Nou, goed. Ik zal vanmiddag eens langs gaan bij ons anders. Bedankt. Oké, succes. En werk ze vandaag. Okay. Leerplichten. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Leuke trui heb je aan. Oh, vind je dat echt? Ja hoor, ja joh, staat je goed. Ik koop tegenwoordig alles via Zalando. Dat is makkelijk. Oh, Zalando, is dat niet alleen voor schoenen? Nee, dat was zo. Maar nu verkoopt Zalando alle twee. Ga je niet liever echt shoppen? Ik bedoel, op internet. Lijkt me saai. Echt shoppen. Naar winkels, winkel in, winkel uit. Samen met een vriendin natuurlijk. Dat lijkt me gezellig. Ja, dat klopt. Echt shoppen is leuker, gezellig. Maar shoppen via internet is sneller, makkelijker. En weet je, er staan veel meer Aangeboden. I'm not gonna bother putting that one in. Aanbieden. Ik heb eergisteren 10 truien op de website van Zalando besteld. Gisteren kwamen ze bij me thuis. Gisteravond alle 10 truien gepast. Lekker thuis, bij de spiegel. En deze trui is mooi. Oh, en die andere neeftrui dan? Ja, die gaan terug naar Zalando. Die wil ik niet hebben. Voor deze trui. En kan dat zomaar? Onderverdeling. Dus jij bestelt 10 truien De en je stuurt subdivision. 9 truien terug. Wat een gedoe. Nee hoor, die 9 truien doe ik in een doos. En de post komt die doos zaterdagavond om 10 uur weer bij mij ophalen. Dan ben ik thuis. Ik hoef dus niet naar de postkantoor om de truien terug te brengen. Dat kost niets. Nou, leuk voor je. Vanavond ga ik boeken bestellen. Ah, kijk, hoeveel? Oh, geen idee. Misschien ook nog schoenen. En laarzen. En jurken, en rokken, en kousen. En, Ja, doe maar. Tot later hè. doei. These are all over there. Also means to close. Oh, slumped it. Hey Henk. Wat zie ik nu? Heb je nieuwe kleren gekocht? Ja, goed gezien. Gefeliciteerd. Nieuwe schoenen, nieuwe broek, nieuw overhemd. Ik zie het meteen. Het staat je goed. Dankjewel.
via internet gekocht. Ja, ik heb op internet geshopt. En alle kleding is bij mij aan huis gebracht. Perfect zo. Je ziet het is makkelijk, het is snel. Actually, Maar nu moet ik zelf de kleding terugsturen. Want ik heb in veel the besteld, context maar ik wil here, alles houden. Ik wil de meeste dingen terugsturen. Ik ben daar niet zo handig in. Ik moet een formulier invullen. okay, Ook geld terugkrijgen. Is dat moeilijk? Weet jij hoe dat gaat? Nee, joh, dat gaat altijd goed. I have close Heb and je seal. nog met een ander gehad? Deze winkel heeft een andere naam. Trump. Nee, je kunt beter bij Zalando kopen. Bij Zalando is terugsturen makkelijk. En je krijgt ook meteen je geld terug. Oh, Trump. Wat denk je? Is die winkel misschien oké? Misschien niet. I'm gonna say to close down and to seal. Ik heb voor ongeveer 1200 euro kleding gekocht. Maar ik wil alles terugsturen. Nou ja, bijna alles. The Bij schoolreis, Zalando is dat geen probleem. the school Ja, trip, je hebt ervaring. Nou, misschien heb jij een probleem. Trump is een onbekende winkel. Zalando is bekend. het Iedereen kent Zalando. school camp, Misschien zou je school camp, Nou, het ik word wel een beetje bang. face. Dan kun je lezen wie This deze is man actually the prom. Ik hoop dat het goed gaat. I was thinking Ein face and party. Party. Trump heeft nooit van gedaan. Ik ga nooit met zo'n internet. Wacht nou maar. Misschien is er niks aan de hand. Party. The party of the year, I guess. So I guess it's the prom. That's what I got hit here. Yeah. And do musical. Do musical. Do musical. Hoi. Hey, hey. Hey, alles goed met je? Ja, ik heb een vraag voor je. Oh goed, ik wil weten. De musical. Do musical. Morgenavond komt iemand bij Oké. eten. Ik wil iets doen. Weet jij iets? Heb je een tip? Heb jij het lekker op Oké. snel gezet? Want Gepest. ik heb het altijd druk, zelfs op een vrije zaterdag. Dus dat wil ik morgen iets doen. Hoe komt het dan bij je? Gepest. I'm actually gonna put that on in. Dat weet ik niet. Picked on Nou, or dan moet bullied. het thuis eten maken. Being bullied. That is. Ik heb een heel lekker Pested is broccoli thuis. to Lekker, bully. gezond en makkelijk. Um, Je hebt toch wel een pest oven? is to bully. To be bullied or to bully someone. Maar ik doe niet meer met die mooie grote moderne keuken. Helaas. Dus dan maak ik snel iets. En dat mag nu It's to bully. Ja, je werkt te veel, jammer. Je hebt geen tijd voor de keuken lekker eten te maken. Goed. Broccoli taart uit de oven. Ja, broccoli taart. Ik mail je straks het recept. En je maakt er een frisse salade bij. Daar moet je Selden extra lekker dingen. is to curse or swear. Olijven, goede olijfolie. Um, Ik heb ook een goed recept voor die salade. Neem ik ook aan. Goed, dank. Je bent super. Ach joh, valt wel mee hoor. Graag gedaan. Doei. Tot ziens en eet smakelijk nog. I guess just cursing. Roddelen is to gossip. Hoi, Ingrid. Hey Henk, hoe was je weekend? Goed, ik heb 2 dagen gewerkt in mijn nieuwe woning. Slander. Nou ja, geklust eigenlijk. It's more like slander rather than gossip than. Jij? Klussen? Ik wist niet dat je handig was. Ben je een klusser? Nou, nee, niet. Maar een vriend van mij helpt mij. Hij is handig. Hij kan alles. Hij klust niet ook een beetje. Oh, goed. En wat heb je gedaan in je keuken? Ja, kijk, alles wordt nieuw. Kasten, een afwasmachine, Like this one gives me oven, een nieuwe kookplaat, to een gossip, afwasbak, but- een koelkast, alles nieuw. Alles van Ikea. En mijn vriend kan alles dus. Ik ben heel But blij. also Jij means hebt geluk met een slander. handige vriend. Ja, zeker weten. En jij, wat heb jij in het weekend gedaan? Oh, mijn vriendin kwam. We hebben samen gegeten. Oh, ja. Ik heb de broccoli taart gemaakt. Voor het recept. Ja, was het lekker? Ja, heerlijk. I think in the context of this text that we learned in the lesson, it's to slander. Eten. Ik maak dan iets lekkers voor jullie. Ik hou van lekker eten maken. Ja, graag. Ik ga het aan mijn vriendin vragen. Ja, je moet wel een beetje wachten hoor. Die nieuwe keuken is nog niet klaar. Ja, prima. Geen probleem. Je hebt vast en zeker. Vervelend. Oh, mijn vriendin is niet vegetarisch en ik ook niet. Dus Ja, nou, ik ben dus zelf wel vegetarisch. En tot een recept voor met vlees. Dat is wel. Hoi Ingrid. hey Henk. Hey Ingrid, wanneer doe jij je boodschappen? Je bent altijd aan het werk. Heb je er wel tijd voor? Ja hoor, ik heb niet veel nodig. Nee, ik ook niet, maar ik moet toch elke dag eten. Ik doe mijn boodschappen 1 keer per week. Op zondagmiddag is het heel rustig in de supermarkt. Ik haal dan alles in huis voor een hele week. Kun je dat? Ik ben niet zo slim. Ik ga elke dag na het werk even snel naar de wieltje. Ik woon dicht bij de Spar. Nee, dat is niets voor mij. Ik wil niet elke dag naar de winkel. Op zondag ga ik met de auto. Ik kook dan alles. Waspoeder, wc-papier, zeep, vlees, groenten. Ik kook genoeg voor de hele week. Ik begrijp je niet, Henk. Ik ben in een half uur klaar voor de hele week. En jij? Jij gaat elke dag? Dan moet je ook elke dag in de rij staan. Dat is toch irritant? Nee hoor, ik vind dat niet irritant. Ik vind het gezellig bij mijn buurtwinkel. De kassajuffrouw kent mij bij de naam.
Zij zegt elke keer heel vriendelijk, dag Henk, hoe gaat het vandaag? Heb je lekker gewerkt? I wonder if this is only to color hair, or does it also mean Ja, er zijn er twee. Jan 10 en Toes. Jan 10 weet mijn naam. also means to paint? Okay, fine. Ze vindt het leuk om te doen. En klanten ook. It's not just hair, I Ja, guess. grappig. En die andere kassa-juffrouw Toes. Ja, nee, Toes doet dat niet. Die is gewoon, nou ook aardig hoor, maar gewoon aardig. Zij noemt niet iedereen bij de naam. Alleen Jan 10 doet dat. Oké, leuk. Maar ik ga nu weer aan het werk. Tot ziens. Ja, tot ziens. Doei. I would also say this is also the hairdresser, Lopen we even samen. barbershop hair salon, hairdresser, Dus zijn we open, denk ik. hairdressers, the hairdressers. Even mijn jas aan doen hoor. Het is koud en het regent. Wacht, ik ook. I don't ever call it a hair salon. I mean, I know it's a hair salon. Nee, maar I dat ook. just usually say I have to go to the hairdressers. Zijn ze nog op? Pak je nog een tas? Ja, goed. En pak je ook even de lege flessen. Die moeten we inleveren. Ja, goed. Kijk even, misschien hebben we nog frisdrank nodig. En bier voor jou en wijn voor mij. Ja, goed. Vlees hebben we niet nodig, denk ik. Nee, oké. Oh, ik zie hier in de badkamer dat de shampoo op is. Ja, goed. Kom je? Wacht even, ik ben nog even bezig. Kijk nog even in de keuken. Misschien moeten we boter kopen. En olijfolie. En afwasmiddel. Oh, ja, goed. Oh mijn god, het wc-papier is ook op. Shit. Ja, goed. Ik heb iets in je boodschappenkast. Anouk, kom je nu? Ja, ik ben bijna klaar. Ik wacht. Momentje nog, mijn haar. Even een haarkammen. Het is nu bijna 6 uur hoor. We moeten opschieten. Ja, ik kom eraan. Ik ben klaar. Oké, we gaan. Ja, we gaan. Leuk. Naar buiten. Heb je de huissleutel? Uh-huh. You shouldn't leave your house without your keys. Especially here, actually. You can really lock yourself out. I think in Toronto, in my Tafelschat. Eten is apartment, you klaar. couldn't lock yourself out. Ja, lekker. Ik zal even de televisie uitzetten. Oh, pak jij het bestek nog even uit de keuken? Ik zet het dan wel op de tafel. Ja, goed. Wil je ook een glas water bij het eten? Alright, Oh, that's all the Heidi. vocabulary Peper en zout. for that. Ja. Is that Zo, eten. Kijk eens Suck aan. that up. Aardappelen, spinazie, vlees. actually Hollandse pot. this? Zal ik het eten op jouw bord doen? Geef me jouw bord maar. Dan krijg je lekker... Wacht. We eten te veel vlees. We moeten minder vlees eten. Ach, vlees eten we elke dag. Is dat niet goed? Nee, dat is niet goed. Vlees is gezond, want vlees wordt je sterk. Nee hoor, je kunt beter veel groente en fruit eten. Dus jij wilt niet elke dag vlees? Nee, misschien wil ik helemaal stoppen met vlees eten. Eerst moeten die koeien in een boerderij een paar jaar veel eten, Alright, totdat dus ze heel dat. dik zijn. Dan gaan ze naar een vleesfabriek. Leesvaardigheid, luistervaardigheid, we already Daar did! doodgemaakt. So now Met I'm on to elektriciteit. the grammar Eigenlijk exercises. allemaal afschuwelijk, vreselijk, vies, smerig. Wauw. Ja. Is dat zo vreselijk? Ja, ik vind het vreselijk. Oh, nou, geen vlees dan voor jou vandaag? Nee, ik wil vandaag geen vlees. Ik neem alleen groenten en aardappelen. Ik neem naar... Okay, I'm gonna pause that for a little bit. Don't know if I can talk. I'm gonna try and talk. So, grammar. Yes, grammar. So this time, part 2 of present perfect tense in Dutch. De voltooide tegenwoordige tijd. So, grammar and writing. So they're giving us 2 verbs here. We just did. Yeah, that's right. We just did those. So they're giving us 2 verbs in the text here. I don't know if people can see that okay. Like my mic is in the way. It's hard for me to. There we go. There's 2 verbs here in the table. I'm just showing the conjugations for the present perfect tense. I'll just read that out for everyone, or actually I'll just type it out. I'll just type it out. So we've got werk worden voltooide. It's really voltooide tegenwoordige tijd. Deel 2
Let's add a table. Insert a table. I'll just type this out for you people. You can see what I'm going to be reading. Drinken, 2 verbs. Drinken, to drink. Kijken, to watch. Actually, go back. Right. Actually, no. Okay. Right. In the example they gave us, ik heb gisteren melk gedronken. Ik heb gisteren melk gedronken. Kijken, and then jij hebt melk gedronken. I'm just gonna copy parts of this. Hij heeft melk gedronken. Zij heeft melk gedronken. Wij hebben melk gedronken. Jullie hebben melk gedronken. Zij hebben melk gedronken. Right. Next one. Kijken. Ik heb gisteren naar de film gekeken. So, you'll notice this. Ik heb, jij hebt, this is your present tense, but you gotta use your past participle to make your present perfect tense. I forget what you call past participle in Dutch. They don't really use too many fancy grammar terms in this course because this course is focused on teaching people enough Dutch that they can pass their language exams. For purposes of saying here, it's not like a university language course. It remains to be seen whether or not I want to take NT2 Nederlands als tweede taal. Nederlands als tweede taal is basically Dutch as a second language course here. NT2, and they also just call it NT2. Don't ask me why the second one, the 2's there, but anyways. Anyways, I might take that. That's supposed to be more trying to phrase this. Whereas the Inburgerings course, the one I'm taking right now, is focused on just getting you through the language exams for the purposes of, for the government language exams. The NT2 courses are focused on, I guess, more academic Dutch. Maybe I'll take one. I don't know. I haven't decided yet. It costs money. So, kijken, to watch. Kijken is to look at or to watch. Ik heb gisteren naar de film gekeken. I watched the film yesterday. Jij hebt naar de film gekeken. And I'm just going to copy and paste this because it's all about the same. Hij heeft naar de film gekeken. Zij heeft naar de film gekeken. Wij hebben naar de film gekeken. Jullie hebben naar de film gekeken. En zij hebben naar de film gekeken. Okay? Those are the 2 words we're learning today. 2 verbs. The exercise is, oh no, there's more notes to this. So they're saying, so those are the verbs. Spreekt u of schrijft u over gisteren? Are you speaking or writing about yesterday? Dan kunt u dat doen met de voltooide tijd. Soms gebruikt u een t, soms gebruikt u een d. Maar soms moet u een ander woord schrijven. Gedronken, gekeken, gegeten, gelachen, gekocht, gegaan. U moet heel veel oefenen met deze woorden. Er zijn heel veel
van deze woorden. U moet deze woorden uit het hoofd leren. So we're working on basically Dutch strong verbs that have like irregular past participles. It's this part that's irregular. So, do my exercises. Oh, yeah, I'm gonna play the audio again while I do the grammar Hey, wat exercises. doet je dan wel fruit? Een sinaasappel of zo. Oh, nou. Oh, Dan neem ik jouw vlees ook. oefening 1. The examples hieronder ziet u zinnen in de tegenwoordige tijd. So sentences are written in the present tense. Verander de zinnen. Change the sentences. Gebruik de voltooide tijd. Use the present perfect. Schrijf de nieuwe zinnen in uw schrift. Voorbeeld. Ik drink een glas witte wijn. Goede zin. Ik heb een glas witte wijn gedronken. Voorbeeld. Ik schrijf een moeilijke zin. Goede zin. Ik heb een moeilijke zin geschreven. Alright. So we'll play this while I do my grammar exercises. Wijn hebben veel leeuwen in de dierentuin gezien. 2. Jullie hebben de hele Hoi, dag Hey, naar ik heb een vraagje. de gaat het over het werk? Nee, dat niet. televisie Mijn keuken is verbouwd. gekeken. Mijn keuken. Kom jij in het weekend met jouw 3. bijna eten? Kun je dan? Ik Ik denk het wel. heb veel met mijn Eerst druk. vriendin gelachen. Stuur haar eerst een appje, dan weten we het snel. Gelachen. I can't type. Op zondagavond? Ja, zondag. Gelachen. 4. Ik heb een nieuw recept met vis. Dat wisten jullie toch al Hij bij? Oh, heeft Vis is lekker, maar... vandaag Ja, ik eet geen vlees, maar wel vis. Zo, Ik hou van zijn koken. Ik vind het leuk als jullie mijn nieuwe keuken komen testen. sokken krijg al bericht terug. in de Allebei. wasmachine Maxima. Oh gewassen. jee, een koningin in mijn flat. Zo 5. ben je gek. Doe maar gewoon. Want mijn vriendin is ook heel gewoon. 5. Het is niet in Nederland gewoon. Ik Nederlandse vrouwen heb hebben geen maxima. Oh nee. in Waar komt ze vandaan? het weekend Wil jij telefoonnummer? Nee, laat maar. lekker Ze woont uit lang Mexico. Ze woont al 10 jaar in. geslapen. Ze spreekt gewoon Nederlands. 6. Het is heel gezellig. Jouw vriendin? De student Zeker gezellig. Ik heeft ga weer aan het werk. Doeg. een spannend boek gelezen. 7. Jullie hebben 1 uur lang met de docent Schatje, gesproken. Waarom? Heb je geen zin om te koken? Aan Nee, vandaag niet. 8. Ik ben moe. Ik ben Ad ook moe. Ik heb Appel. ook geen zin om te koken. Wil jij even? Oh, can I please type properly? Ad Wat Appel heb je? Niks. Ik ben moe. heeft Wat een heb je gedaan vandaag? goed Ik ben gewoon moe. Jij studieboek bent gezellig vandaag. voor Ik ben niet het gezellig, ik ben moe. Wil jij? inburgeringsexamen Oh my god. geschreven. Ik bestel wel wat. Ik ga bellen. Oké. Maar je hebt dus niks gedaan. De En je bent bakker te moe om te koken. En te moe om te heeft bellen naar de pizzeria. Elke Ja. dag Wil je een biertje? het Ik zal een biertje voor je brood maken uit de koelkast. Is ook lekker dan pizza bakken. straks. Hier is op. 10. Heb je ook geen boodschappen gedaan vandaag? Hij Ik heb geen zin. Ik ben... heeft Dus er is ook geen brood in huis vandaag vanmorgen. Nee, denk ik de niet. deur Maar Hansie toch, wat niet wacht je? goed Ik ben moe vandaag. gesloten. Ja, morgen ben ik weer beter, schatje. Ik ben niet lekker. Ik heb mijn dag niet. De 11. pizza komt zo. Eerst eten, daarna gaat het misschien beter. Kom hier, die ga ik zoeken. De man heeft de vrouw met haar werk geholpen. 12. Hoi, Zij Hey, wat ben je nat? En koud? hebben Ja, te het regent. Ik ben op de veel fiets. Oh ja, koekjes op de fiets. en Heb je geen regen? snoepjes Jawel, ik heb wel even, maar het is gegeten. eerst droog. Oh, weg dus. Zij hebben te veel Ja, ik zat koekjes op en de fiets. snoepjes Toen begon het plotseling te gegeten. regenen. Je moet 13. bij je radar kijken. Ja, Het dat moet. Nu ben je nat en koud. Ja, ik ben nat en koud. heeft Ga je voor mij een kop warme koffie halen? al Ja. een Zwart op. paar Ja, altijd zwart. dagen Zwart, als nacht. geregend. I thought it was In de geregend. winter ga ik I bijna didn't think it nooit was geregend. in It de auto. was weird. Lui. And then I wrote the wrong thing, of course, En ik when I wil was writing this helemaal earlier. Nee,
weet niet. Ik heb geen auto, ik wil geen Het auto. Ik doe alles met de vriest al 10 dagen. trein. Het Verwarming, ook stuurverwarming heeft en stoelverwarming. Lekker. al 10 Ja, dagen zoals je dat noemt, lekker. Koffie. gevroren. Dankjewel. En, ja. That's a very funny past tense. Doe jij dat ook? 15. Nee, dat doe ik Hij niet. Ik heb het heeft Oh, maar vandaag dus niet. Nee, ik hoop dat het van Nou. niet is als ik naar huis ga. Ja, hè? Gereid Maar vandaag. ik ben bijna straks. gereden. Ja, doe ik zeker. Ben ik zeker. Ja, I can't remember if that one gives zijn or not. Hij is vandaag 200 kilometers op de fiets gereden. I'm gonna look that one up. I don't remember. Hey, hey, alles goed? Well, I mean, I'm gonna check them all afterwards. Rijdt en mooi weer, dus Ja, het is rijdt het heeft. vader. Ik ga lekker fietsen. Ik weet het niet. Misschien ga ik naar de school. Oh, misschien. Of, moet je werken? 16. Eigenlijk wel. So we only did 1 to 15 in class. Maar ja, als And het to weer the is. rest, but I wrote all of them out Dit already. weekend moet je relaxen. Zij Ik weet heeft het. Dat zeg jij altijd. mij Ben je een naar de fietsen? kopje Ja, koffie zonder melk en suiker En helder. Je rijdt gebracht. nog gek. Dat is bijna 100 kilometer. ja, dat klopt. Ik heb een goede fiets. En hoe ga je dan terug? 17. Ja, gewoon ook op de fiets. Wat? Ja. De één dag. keeper Je bent echt gek. Dat is 200 heeft kilometer. de Dat doet een normaal bal mens. Weet je, je doet maar. Ik ga lekker naar vervangen. Zandvoort, denk ik. Ja, ik hou niet van de 18. strand. Ik vind het te Nederland druk. Rust. heeft Fiets, en die fiets, dit en die fiets. jaar niet Misschien van ga ik een elektrische fiets kopen. Dan kan ik meer fietsen. Maar Duitsland 200 kilometer? Dat ga ik niet gewonnen. doen. Nooit van mijn leven. Nou, joh, ga 19. jij nou maar lekker naar de strand morgen. Nederland Dan kun je zondag weer werken. heeft Normale mensen werken niet. dit Nee, normale mensen fietsen niet 200 jaar kilometer op één dag. van En normale mensen. Duitsland Wat doen normale mensen? verloren. Ik denk, normale mensen. 20. Ja, normale mensen bestaan dus. Het Nou, ik moet weer te werken. kleine. Oh, ik ook. Doeg. Oh, I'm starting to get hungry now. Go figure. I start my stream and I'm hungry. Like I get hungry right after I start. Het kleine kind heeft een in het Hey, Iris. koude Ja. water. Oh, wil je Is koffie? swimmen not an Ja, is? met suiker. Ja. Het kleine Er was een kind file op de weg. is. Een lange file. Een uur Nou, heeft vertraging. een in het koude water. Nee, Oké. het is maar 11 kilometer. In het koude Ja, vreselijk. water. De weg was dicht. Er was veel Ges- politie. Een helikopter, woman. ambulances. Een ongeluk, denk ik. Alle auto's stonden stil. 21. Een uur. Kom maar met die koffie. André Dankjewel. Dat heb ik wel nodig. Ja, alsjeblieft. De suiker moet je zelf even. heeft zijn liedjes Ik ga een elektrische altijd fiets kopen. in Oh, het ja, dan heb je geen probleem. Nederlands Met files. Ik vind files vreselijk. Ja, gezongen. klopt, maar ik heb geen auto. Wat kost een goede elektrische fiets? 22. Nou, ik denk Doe. 2000 euro. Toeristen Kom op joh, je verdient genoeg. Een goede fiets is niet goedkoop. En het is Hebben goed voor het milieu. Een auto is het vies. Een fiets is schoon. Heineken Koop nou maar. Met zo'n fiets ben je snel. Museum Een half uurtje. in Amsterdam Maar een elektrische fiets? Gaat dat niet te snel? Nou, dat denk ik niet. bezocht. Gewoon fietsen. Gewoon fietsen. Een gewone fiets. Ja, een elektrische fiets is hetzelfde. Een fiets is gewoon- 23. Dat is De wel fijn voor je. Je fiets wel. verkoper Echt niet voor jou dus. Nou, heeft Even op internet zoeken straks. ja, succes. Een Misschien komt er volgende week wel kilo een nieuwe fiets op je werk. Ik weet het kaas wel. Ja, doei. verkocht. 24. Wij hebben de meeste boodschappen op zaterdag Goedemorgen. Hey, hey. gedaan. Hoe is het? U bent vroeg vandaag. Ja, ik ben vroeg. Ik ben op mijn elektrische. 25. Echt? Nou, heb je het nu al? Dat is snel. 25. Ik heb hem via De internet gekocht en het gaat super goed, super snel, super leuk. Iedereen kijkt naar mij. Ik ga als Naar een de raket, ik vlieg over paden. het fietspad. Nou, je bent echt blij hè? Geen Hebben- ongeluk, geen botsing, geen file. dit Nee joh, jaar dat is een goede een oplossing. De beste oplossing. nieuwe Ja, het is ook sneller. dan de bus, denk ik. Ah, openbaar vervoer is slecht. president De bus is langzaam. De auto gekozen. komt soms in de file. Maar met deze fiets ben ik 26. Ja, fijn voor je. Ik wil Mijn de fiets straks wel even zien. Ja. salaris na te fietsen we een stukje samen. stijgt. We kunnen een stukje Dit- samen fietsen tot mijn huis. Ja, niet. Mijn En salaris dan een kleine supermarkt. Ja, Spar, een kleine supermarkt, een buurtsuper. Dan doe ik daar wat. is dit jaar Grote fiets straks. Handig. Weet je. Er niet zit ook navigatie gestegen. op de fiets. Een TomTom. Ik zie 27. precies waar ik fiets. De computer zegt linksaf, rechtsaf, rechtdoor. Sinterklaas Ja, dat is zo tegenwoordig. Mijn race is dit jaar niet auto's, naar bussen, fietsen. Maar ja, mijn Nederland auto heeft stoelverwarming en dat heeft gekomen. deze fiets niet.
Ik ben blij. Ja, en ik ga naar werk nu. 28. Deze vrouw is erg jong gestorven. 29. De trein is om 8 uur Hoi, Ingrid. van Hey, hey. Heron Het is vandaag 4 oktober. ver Hier vertrokken. een dag. Nou, interessant. Ik heb geen 30. Ik ook niet. Ik Sommige mensen kopen een cadeau voor hun huis. ben Of ze kopen 2 lekkers voor hun huis. weken in Ook geen huis. extra Nee, niet, hè. extra Waarom wil je in Ik heb het altijd gedaan. Thailand Ik heb geen tijd. Ik woon alleen. gebleven. Soms ga ik een week op vakantie. Wie zorgt er dan voor mijn I'm dieren? surprised I do know most of those, but I have to be careful not to get think that there's a pattern to some of them and just write the wrong thing by accident, according to what I wrote before. Anyways, oefening 2. De hele dag alleen in huis zitten. Okay, Niet goed. it says En inderdaad, ik ga ook wel eens op hieronder ziet u zinnen in de tegenwoordige tijd. Yes, sentences in the present tense. Verander de zinnen, change sentences. Gebruik de voltooide tijd, use the present perfect tense. Schrijf de nieuwe zinnen in uw schrift. Voorbeeld, ik drink mijn koffie niet op. Ik heb mijn koffie niet opgedronken. De docent kijkt de toets niet na. De docent heeft de toets niet nagekeken. Okay, pretty easy actually. vakantie. En wat dan? Ik Ik- kan hier een week alleen in Ik mijn huis was de Echt. kopjes. Welk huisdier vind jij? Ik, Ik bedoel, als je een huisdier kiest, welk dier vind jij? ik heb Nou, het leukste, de mooiste huisdier vind ik kopjes een papegaai. Een papegaai zegt, hou het vandaag niet Jij bent super. En dan zegt de afgewassen. papegaai tegen mij. Jij bent super. 2. Leuk hoor. En papegaai. Maria Ik kies voor een hond. Ik heeft vind een hond leuk. Een hond is lief. in de kleding Oh, Ik kan hem naaien. winkel Nou, fel misschien. held ja, misschien. uitgegeven. Oké, ik ga aan de werk. 3. Doe, ik ook. Ik heb de computer om 5 uur afgesloten. 4. De kat heeft de Hey, muis Ingrid. Hey, Henk. op. Hey, hoe laat heb jij vanmorgen Gegeten. gaan? Oh, schat. Waarom doet de kat? Eerst even rustig een koffie drinken. Waarom, Suiker alsjeblieft. Ja, waarom deden Ah, deden de cat dat? Hoezo heb je Waarom Nou, deden, misschien. Ik wil vanmiddag om 12:30 lunchen. waarom Ben jij dan klaar met vergaderen? Want, we kunnen deed, samen Goed? Nou, deed snel. De de, vergadering is dan wel afgelopen, hoop ik. Ik moet vandaag de waarom hele dag deed, aan de vakantiekalender. I can't remember, deden Vakantiekalender. cat Ja, alle dat? collega's I in don't know. vakantie in de zomer, maar niet iedereen tegelijk op vakantie. I'm not sure. Ik moet dat organiseren. Hi, Sommigen zij moeten brengt, later. zij Maar iedereen heeft altijd op om hetzelfde moment op 8 vakantie. uur Dat kan natuurlijk niet. haar Ik moet een kalender zo, maken ja. voor de vakantie van iedereen. Dat doe ik ieder jaar. Hey Henk, doe even normaal. Het is nu januari en de zomer, dat is pas in juli en augustus. bijgebracht. Moet je dat nu al organiseren? 6. Wat een stress. Ik weet De niet wanneer ik artiest- op vakantie wil. Oh, maar dan moet je dat De snel voor, want artiest anders ben je te laat. heeft Ik bedoel, in straks een jullie eens op vol vakantie. Oh, ja, dat is stadion geen probleem. op- Ik ga nooit in die periode op vakantie. Nou, ik ook niet. Maar de meeste getreden. wel. Maar, 7. dus, De vrouw ga dan jij. Nou, dankjewel. En jij succes met je vakantiekalender. heeft vandaag haar handschoenen aangedaan. 8. Ik Hoi, Ingrid. heb Henk, Ingrid, jij doet niet zoveel aan sport, toch? nou, dat moet je niet zeggen. Ik ga tegenwoordig Ik bijna elke dag heb met de fiets naar mijn werk. het Zelfs woord, heen en 11 kilometer terug. het woord Ik wil sporten. in Ja, het zeg. woordenboek Je hoeft dan niets te doen. opgezocht. Je wordt niet moe op de fiets. Dat doe je niet sportief. 9. Ik hou van fietsen. De man Wat is jouw favoriete sport? heeft Jij? 100 Voetballen? euro Dat is heel normaal hoor. bij Voetbal is de meest populaire sport. Iedereen kijkt altijd voetbal. geldautomaat Ik ook. Ja, hey, ik bedoel om zelf te doen. opgenomen. Niet om te kijken. Je moet moe worden. En Dat is toch 10. moe worden. Televisie kijken. Damn, I am getting hungry. Hetzelfde als sportief Het zijn. Luister collega, aantal niet iedereen gaat in een weekend 200 kilometer. Jij bent misschien wel buitenlanders sportief, maar ik doe liever heeft een beetje normaal. dit jaar Dat doe jij? Ik vind dat niet gezond. Ik vind dat toegenomen. Ach, ik vind het leuk. No, it's not Maar geen heeft. sport die je zelf doet. Ik bedoel, het Is actief. dit jaar Nee. toegenomen. Ik fiets naar mijn werk. Maar ik vind actief Oké. sporten niet. Let's check those answers Jammer voor je. before I do. Schrijf een e-mail. Ja, jammer. Maar sporten kun je ook in een team doen. Fietsen doe ik altijd alleen. Dat is wel een beetje nat misschien. Ja, oké. Maar voetbal is een teamsport. Is dat niks voor jou?
Sporten met een vriend of een vriendin, in een team, sportief en gezellig. Misschien. Nee, echt niet. Ik kijk in het weekend liever naar Alright, televisie. let me Ik check heel my veel en answers. in het weekend wil ik relaxen. Uitrusten. Ik wil niet meer worden. En nu ga ik weer aan het werk. Doeg! Goed, later. Email form, and then the speech practice. Alright. Wij hebben veel leeuwen in de dierentuin gezien. That's right. Jullie hebben de hele dag naar de televisie gekeken. Vanavond. Ik heb veel met mijn vrienden gelachen. Naar de televisie. Nou, dat weet je toch? Hij heeft vandaag zijn sokken in de wasmachine gewassen. Kees. Heel Nederland kijkt. En jij niet. Ik hou niet zo van voetbal. Ik heb in het weekend lekker lang geslapen. De student heeft een spannend boek gelezen. Ik kijk wel naar de Tour de France in de zomer, wielrennen, fietsen dus. Jullie hebben een uur lang met de docent Mensen lopen heel snel gesproken. om een bal te pakken. Dan hebben ze de bal één Ad seconde. Appel heeft een goed studieboek voor het inburgeringsexamen geschreven. Voetbal is spannend. De bakker heeft elke dag het brood gebakken. Nou ja, Nederland tegen Duitsland. Dat is wel een Hij beetje heeft misschien vandaag de deur niet goed gesloten. Mijn vriendin komt ook kijken. En mijn buurman komt ook. De man Misschien andere buren, heeft ik weet het niet. de Ik hoop vrouw buren. Dan gaan we met met haar elkaar werk kijken. En geholpen. ook van die oranje pekjes voor je. Tuurlijk. Zij hebben te veel koekjes en snoepjes gegeten. Dan moet ik ook nog iets meenemen. Nee hoor, ik heb alles in huis. We Het hebben een heeft gezellige avond. En deze al avond. een paar dagen geregend. Ik wil niet huilen. Ik ook Het niet. heeft al 10 dagen gevroren. Hij heeft vandaag 200 kilometer op de fiets gereden. Zij heeft mij een kopje koffie zonder melk en suiker gebracht. De keeper heeft de bal gevangen. Lig jij in het Nederland de hele heeft tijd dit jaar niet van Duitsland gewonnen. Oh. Nederland heeft dit jaar van Duitsland verloren. Niet altijd hoor. Ik ga even naar Het twee kleine kind heeft een uur en daarna gaan we in het koude water gezwommen. naar het theater. Of we gaan André heeft zijn liedjes altijd in het Nederlands gezongen. elke 2 weken. De toeristen hebben het Heineken Museum in Amsterdam bezocht. De verkoper heeft een kilo kaas verkocht. Mannen hè. Wij hebben de meeste boodschappen op zaterdag gedaan. Waar kletsen we die over? De Amerikanen hebben dit jaar een nieuwe president gekozen. vrouwen. Mijn salaris is dit jaar niet En Dus- zijn vrouwen belangrijk? tegen. Ja. Vrouwen zijn heel belangrijk. En politiek is Sinterklaas is dit jaar niet naar Nederland gekomen. over onbelangrijke dingen meer dan over belangrijke Deze vrouw is erg jong gestorven. De trein is om 8 uur van Perenveer vertrokken. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Ik ben moet 2 weken extra in Thailand gebleven. Oké, dat is alright. Ik heb de kopjes vandaag niet afgewassen. Maria heeft in de kledingwinkel veel geld uitgegeven. Hoi Ingrid. Hey. Ik heb de computer om 5 uur afgesloten. Ja, eindelijk. De kat heeft de muis opgegeten. Lekker niet zo. Zij heeft om 8 uur haar zoontje weggebracht. Drinken. Geen werk. De artiest heeft Lekker. in een vol stadion opgetreden. Fijn voor je. De vrouw heeft vandaag haar handschoenen aangedaan. Ik heb het woord in het woordenboek opgezocht. Heb jij al een plan? Ja, ik ga nu nog niet. De man heeft 100 euro bij de geldautomaat opgenomen. Het aantal buitenlanders is dit jaar toegenomen. Okay, those are all right. Now we're gonna write an email. And I'm gonna pause this. Email writing time. All right. Okay, so don't need to look at that. Writing an email. Schrijf een e-mail. Opdracht. Assignment. Instructions. U wilt een opleiding gaan volgen voor taxichauffeur. U hebt een instituut gevonden dat mensen opleidt tot taxichauffeur. Nu gaat u een e-mail sturen, want u wilt meer informatie. U hebt 3 vragen over deze cursus.
U schrijft deze 3 vragen in een e-mail. U vertelt ook waarom u graag taxichauffeur wilt worden. Sommige dingen moet u zelf verzinnen. Okay, so this email assignment is, let's pretend that you want to have some training in education. Basically training, opleiding is training in education. So you want training in education. You want to take some training in education in order to become a taxi driver, and you found an institute. Opleid. Does that mean opleiden? Yeah, you found an institute where people is that to be taught or being taught? That's mensen opleid tot taxichauffeur. People can learn to be a taxi driver. Nu gaat u een email sturen. So now we're sending an email because we want more information. And you have 3 questions about the course. So write the 3 questions in the email and also say why you want to become a taxi driver. Okay, so it doesn't really say you have to be... Yeah, we can do this. Alright, fun. Me, Faye Morgana, of course, on info at chauffeuropleiding.com. Right, 3 vragen. So they're giving me the subject onderwerp. 3 vragen over de opleiding taxi chauffeur. And I'm actually getting hungry. I should heat up some food while I think about this. Be right back. I'm gonna turn on the oven and heat up some food while I think about this email. I think I know what I want to say. It's just a matter of phrasing it in Dutch. And what are the 3 questions we're going to ask? Maybe we're going to ask... Let's think of the 3 questions we want to ask.
totally forgot to open the curtain today, but you know, it's overcast and rainy and windy today. It's not very beautiful out, but it's fine. Why's my closed captions off? Why are my closed captions not working? Meet working. Alright, so okay, we're writing to some institute, so we'll just say maybe beste director. We'll say beste director. Beste director. Ik wil een opleiding. Ik wil een opleiding gaan volgen voor taxichauffeur. En ik zie dat u verschillende cursussen heeft. I think I gotta use the vocabulary we learned in this lesson, but maybe not. I don't know. It's already there. Ik zie dat u verschillende cursussen heeft. Ik heb 3 vragen over. Is het deze? Het is plural. Verschillende cursus. Oh, actually, courses is only one course. What's cursussen? Yes. Cursussen. Cursussen. Ik heb 3 vragen over deze cursussen. Okay, I'm trying to think what the 3 questions are. Hold on. Ik denk dat ik no, I don't want to say that. Ik dat chauffeur I want to say I think that I'd like it, but no, maybe I should dumb this down a bit more in order to type this in Dutch.
Hi Sasaki, how's it going? Sorry, I'm in the middle of writing an email in Dutch right now. I'm just thinking about what I want to say first before I write it in Dutch. Ik, how are you today? Okay, ik wil graag taxichauffeur worden. Want ik hou van I like driving. Ik hou van een auto rijden. Want ik houd van een auto. I think that's right, I'm not sure. Ik denk dat dit zal spannend. Dat dit spannend zal zijn. Sorry. Spannend zal zijn. Dit beroep. Spannend zal zijn. I feel straight ahead. An hour that feels good words since I normally just start. Was strange in a good way or strange in a bad way is the question. Not sure about this phrasing. I'm gonna double check this. Okay, I think that's fine. Okay, but now I have to think about the 3 questions I want to ask about their courses. If you had, I don't know about taxi driving courses. Okay, I was looking into the taxi driving course. What would I ask them? Okay, let's make this simple. Hoeveel uren duurt deze cursussen? How many hours? Duren. How many hours are they? I think that's the right phrasing too. Hoeveel uren duren deze cursussen? Yeah. 3. I mean, what do you need to learn to be a taxi driver? You need a car. You need a license. We know that. That's a given. That's not a question I'd ask. And I assume you have your own car and you have your driver's license. Three questions. I need 3 questions to ask. In a good way. Well, that's good. I have backhand leg pains from overwork, so I took a bath. That's a good idea. You know what also helps if you have like muscle pain or muscle soreness is sea salts. Put some sea salts in the bath and soak for a little bit, and it helps with your muscles. Some biochemical reaction, I guess, with the sea salts. Hoeveel de uren duren deze cursussen? En
moet ik de hele... How do I say fee? How do I say fee? Cursussen. How do I say fees again? Wanneer zijn de examens? I'm just making up simple questions. When are the exams? And 3, oh, yeah, let's make up a silly question. Moet ik altijd dezelfde auto gebruiken tijdens de cursus? I don't have sea salt in the kitchen, it's a good idea. Actually, yeah, some people used to say Epsom salts, but sea salts actually work better. I used to just buy a whole package of sea salt and just leave it in the bathroom. Yeah, okay, that's what I'm gonna ask about these taxi driving courses. How many hours are the courses, and when are the exams? Wanneer zijn de examen voor deze cursussen? En moet ik altijd dezelfde auto gebruiken tijdens de cursus? Do I have to use the same? Do I always have to use the same car during the course? Not pink salt, but I think that won't work. Pink salt? As long as it's some kind of sea salt, I think it would work. I mean, I guess different salts have different, would probably have slightly different chemistry, but... Ik wil graag taxichauffeur worden, want ik hou van een autorijden. Ik denk dat dit beroep spannend zal zijn. Ik wil beginnen met een cursus zo mogelijk, so as quickly as possible, soon as possible, zo spoedig mogelijk. My Dutch is getting better. We'll just start a course as soon as possible. Met vriendelijke groetens. Groetjes. You say groetjes. Groeten is the That's my email, I think. It's all from the mountains, that's why it's pink. It probably would work. Yeah, Himalayan salt's pretty cool, actually. It should work. But if it's really pricey, you might not want to use too much of it. Okay, I think that's my email. It doesn't say it has to be long. Let me see, let me read this. Ik wil een opleiding gaan volgen voor. That's the u wilt een opleiding gaan volgen. Ik wil, yeah. That's perfectly right. I'm gonna double check this. This means what I think. Once you study, becoming her. Let's see how. Ik zie dat u verschillende cursussen heeft.
Okay, I gotta look up one word in Wiktionary because I need to know the gender, whether or not it's da or het word. Masculine, feminine. Dutch used to have masculine, feminine, and neuter words, but the masculine and feminine kind of morphed together. They still have neuter words, which take het, but the masculine and feminine take the, cursuses, or courses, or non, what? That's English. Cursusen. It's a masculine, yeah. Okay. Ik wil een opleiding gaan volgen voor taxichauffeur. Ik zie dat u verschillende I'm going to say ik zie dat u instituut verschillende cursussen heeft. Ik heb 3 vragen over deze cursussen. This one wasn't too bad. It's not like the first time I've ever thought about what kind of questions to ask about a course. I got it. It's just really ground down. Oh, it's still fine. Okay. 1. Hoeveel uren duren deze cursussen? How many hours? How long do these classes? How many hours do these courses take? How many hours do these courses take? Yeah, that's fine. Wanneer zijn de examens voor deze cursussen? Examen is a dog word. I'm pretty no, it's not. But it's plural anyways. It's plural anyways. Wanneer zijn de examens voor deze cursussen? Because it's plural, it still takes the. Oh, no. No, I'm trying to check. I want to see if Google Translate gives me the right translation into English. Moet ik altijd dezelfde auto gebruiken tijdens de cursus? Do I always have to use the same car during the course? Ik wil graag taxichauffeur worden, want ik houd van een auto rijden. Ik houd van een auto. Ik houd van autorijden, or ik houd van I like driving car. I like driving. I just want to say I like driving. Ik houd van rijden. Can I just say ik houd van rijden in Dutch? I don't know. Does it need an object? Okay, yeah, maybe we can say it. I like riding. I like driving. They do use the word. They use the verb rijden for to drive. Oh, I can say autorijden. I didn't know that. Okay, I'll put ik houd van autorijden. I don't know why you dropped the D. Ik denk dat dit beroep spannend zal zijn. I think that this profession, career will be exciting. I want to say career rather than profession here. Right.
yeah, I just turned off the oven. Okay. Sorry about that. Fine. We can say I think this profession will be exciting. Ik wil beginnen met een cursus. I want to start a course as soon as possible. Met vriendelijke groetjes. Friendly greetings is basically, this is like their way of saying sincerely. Met vriendelijke groeten? You want to say vriendelijke groeten? I don't remember. Kind regards. Okay. Groeten. Well, first of all, groeten. Groet. Dutch is a da. It's a da word. Oh, is it just... Oh, I don't know. Oh, here we go. Taaladvies, Onze Taal. Those are both really good sites. It's gonna be both. And more formal. Enkelfeld. Yeah, you keep some distance. Oh, okay, so we should use the singular. They're saying use the singular. Closing. Yeah. Vinden het. Okay.
Okay, I'm getting conflicting answers here. Okay, I don't want this one. I want. What was that one I just closed? Vandala. This one. Oh. Okay. Actually, I'm gonna post this in my Discord for Dutch, in the Dutch channel of my Discord. People who are learning, and by the way, yes, if people are learning Dutch or any language, this is a language and culture Discord. Feel free to join. Where's my Dutch channel? Where's the Dutch channel? Okay, I'm gonna put the singular then. Met vriendelijke groet. Okay, that's my email. I'm good. F. Formulier invullen. Oh, actually. So this is my email. Van Vemergene aan info@chauffeuropleiding.com. Onderwerp 3 vragen over de opleiding taxichauffeur. They gave us the two and and the subject. I thought I turned it back on. Beste directeur, ik wil een opleiding gaan volgen voor taxichauffeur. Ik zie dat uw instituut verschillende cursussen heeft. Ik heb 3 vragen over deze cursussen. Hoeveel uren duren deze cursussen? Wanneer zijn de examens voor deze cursussen? Moet ik altijd dezelfde auto gebruiken tijdens de cursus? Ik wil graag taxichauffeur worden, want ik houd van autorijden. Ik denk dat dit beroep spannend zal zijn. Ik wil beginnen met een cursus zo spoedig mogelijk. Dit beroep. Can't read Dutch, but I can support you by keeping company, if that's okay. That's fine. People are allowed to lurk or just hang out. I don't expect people to know Dutch. Or even anything. What was I gonna look up? Beroep. I'm just gonna look up beroep because I think it's D. Is it the da word?
No, it is dit beroep. It's neuter. So het beroep. Dit beroep. I think that dit. Okay. Okay, that's my email. Let's check out their email at the back of the book, actually, see what their sample email is. Dutch isn't really that hard if you know German. I mean, I guess it depends on how well you know your German. Okay, their email was from Hakim JOFR@hotmail.nl. Okay. Geachte. Oh yes, you can use geachte. Geachte. Oh, I keep forgetting. Geachte is more formal, I think. Good God. Geachte. Let's change that to geachte. Do we want to change it to that? What's it? Beste. Beste is more friendly, I think. Okay, we'll do that. Geachte. Okay, they didn't use directeur. They used heer, mevrouw. Geachte heer, mevrouw. Ik wil graag meer informatie over de opleiding tot taxichauffeur. Ik wil graag taxichauffeur worden, want ik vind autorijden leuk. Basically put the same thing here. Actually, I keep forgetting there's a comma here. Ik heb veel ervaring als chauffeur. Ik heb een paar vragen over de opleiding. Op welk adres is deze opleiding? Hoe lang duurt deze opleiding? Wat kost deze opleiding? In afwachting van uw antwoord. Yeah, you can also say that too, I guess. In afwachting van uw antwoord. So that you can always just say in afwachting van. In a previous email, they had in afwachting van uw reactie, awaiting your reaction. And this one is in afwachting van uw antwoord, awaiting your response or reply. And they actually did use the plural here. Met vriendelijke groeten. I'm confused between what is more formal and not formal. So let's take a look at beste versus geachte. I don't know which one's more formal. I'm curious. They didn't really explain some of these things to us. They're just like, write an email. Okay, let's see. I feel like they've mixed up their whether how formal their email is and their Oh, I could also put director, directrice, because I don't know if it's a director or a male or female. There, let's fix that. But in terms of geachte versus beste, may you, in a business letter or email, geachte beste gebruiken als formal aangeefadres. Het is af te raden
Wat is af te raden? Yeah, always use it. Yeah, not by itself, but yeah, I used it with a noun. Bijvoorbeeld, geachte lezer, geachte bestuur. Beste in een naam is, what was this again? Common and less formal. Okay, yeah, so geachte is more formal. That's what they're saying. Okay, I'm gonna put these in my Discord too. This is helpful. Okay. So geachte, and what I have here, geachte directeur, directrice, met vriendelijke groet. Okay, now we can fill in the forms. I need to drink some water. It's been 2 hours, I should take a break. Yes, unfortunately I got lots of stuff to do still. Now we have to fill in a form. Forms are easy though, but wow, they put a lot of information for this one. Formulair invullen. Filling in a form. Aanmeldformulier MBO entreeopleiding. So, u heeft geen diploma van een Nederlandse middelbare school. U heeft wel uw inburgeringsdiploma gehaald. U heeft een half jaar een cursus inburgering gevolgd bij Ad Appel taaltrainingen in uw woonplaats. U bent nu 19 jaar en u wilt graag dit jaar starten met de beroepsopleiding voor kapper bij een regionaal. I think it's regionaal. They're stealing it from French. Regionaal. Oh, really? Regionaal? Bij een regionaal opleidingscentrum. Wilt u eerst de MBO-entree opleiding kapper doen? I want to know how they say these French words sometimes. Sometimes they sound more like French, but then other times it's just mashed up with Dutch. Entree. Okay, they said that one right. De MBO-entree opleiding kapper doen. Dat is het eerste leerjaar van de MBO-opleiding. U bent assistent in kapperszaak Laila in uw woonplaats. U werkt daar 3 dagen in de week en u wilt daar ook graag blijven werken. Dus u kunt niet fulltime naar school.
Kapper Laila gaat uw opleiding niet betalen. Dat moet u zelf gaan doen. So that's the background for the stuff that they want us to fill out in the form. The form is not that big, but anyways. Opdracht. Instructions. Uw persoonsgegevens, stap 1, heeft u al ingevuld. U ziet nu alleen de rest van het formulier, stap 2 en stap 3. Vul de rest van het formulier, stap 2 en stap 3 in. Okay. Easy peasy enough, I think. So the form basically says, I'm not writing in my notes. Soort onderwijs. They say basically MBO. MBO. Okay, so we do an X next to MBO or a check mark. Oh wait, no, actually wait. What are they asking me here? No, actually, wait. Are they asking me what kind of education they already have? That part's unclear. I don't know. Gewenste opleiding. Why is my fan? Okay, I'm gonna mute my mic for a second while Yeah, it's a laptop. It's an MSI laptop, but it shouldn't be a 50 is alright, but it just gets a little loud sometimes. Might just need to be restarted, actually. It's usually a problem with the graphics driver not being updated. Okay, this actually is a confusing formulaire. Sorry, form. This is actually... Ignore the Dunglish, people. I mash up English and Dutch all the time. Because they actually didn't give me all the information because I don't really know what the difference is between BOL and BL, and they don't actually say that in this text. Except in earlier, it looks like a BBL takes longer maybe because you're working.
trying to understand what they want here. There's no correct answer in the back of the book for the forms, actually. So, gewenste opleiding, desired training, leerwerk, BOL, BBL, probably BBL. And then gewenste opleiding, kapper. Gewenste locatie, it doesn't really say what location. I guess I can just make that up. And then you enter Werweg, BBL. And do that. I really don't see the point of the forms, really. It's not really that hard to fill out forms if you have the right information in front of you. And you know what they're talking about. Gewenste opleiding. So I'm guessing I should just put kapper. Because that's what he wants to, that's what this person wants. That's what they're telling me that I want to do. And then gewenste locatie, I'm just going to put Amsterdam because there's nothing in this, in the instructions for what. And again, starting date. Let's just put some random dates. They like the day first. Day, month, year. Let's do that. August 1st. Leerjaar. Okay, and they're saying it's the first year. So leerjaar, I'm going to check off 1. Because that's what you need to do here. Laatste gevolgde opleiding of courses. Neem onderwijsinstelling plaats. Het last. No, I don't fill that in anyways. Laatst gevolgde opleiding of courses is the most recently completed training or course, and they're saying that all I did was an inburgeringsdiploma. I don't know what they want me to fill out there. If I guess they want me to fill out I'm gonna just look up some of these things. I reminded you to look up a keyboard for a tablet. That's amusing. Okay, so this naam, onderwijsinstelling, the name of the educational institution. That's what I thought. So they probably just want me to put. Actually, no, because you did take a course. They're saying you took a course to do your inburgeringsexam, so you could do Ad Appel Dutch. Plaats onderwijsinstelling. So let's just say Amsterdam. I don't know what they want me to fill out here, actually. Plaats in Amsterdam. This one's actually kind of confusing. Welke opleiding deed u daar? That doesn't make sense because it's not an opleiding. It's just a course to get an inburgerings. I don't know what they're thinking. It's not like
Okay, we'll just say inburgeringsexamens. And then diploma behaald. Yeah, I say yeah. And then aanmelden. Stap 3. Uw betaling. Okay. We don't use Incasso anymore. Everybody uses Ideal. Interminen. Terms. Well, they do tell me that the person I'm working for, my employer, is not going to pay, so we're going to have to check off how to pay. Let's just do automatische incasso in één keer. So you're going to pay up front. And that's the rest of the form. That's actually the whole form. We're done. Done the whole form. Next, G. Spreekvaardigheid. Spreekvaardigheid. Talking about laptop reminded me of the tablet context. I got a tablet that is shared for watching movies, but aside from that, it isn't used much for lack of keyboard. Yeah. I guess that's possible with tablets. What kind of tablet is it? Because I mostly just use Google stuff for tablets. Alright, it's getting dark in here. I'm going to turn on the light. And let's see if I can get through one more exercise, and that'll be the end of this lesson 23, and I'll start lesson 24 afterwards. I want to finish off lesson 23 first, and then Galaxy Tabs. Yeah, I wouldn't know. I had a Pixel tablet before from Google. And right now, I replaced the tablet with a Chromebook, so kind of solves the question of a keyboard. Alright, speech practice. Spreekvaardigheid. Alright, let's back to the Ad Appel site. Alright, Ad Appel site. Back to the Ad Appel site. Not that one part, this part. Les 23. Okay. Playback speed. Les 23. Het onderwijs. Spreekvaardigheid. Oh, is she Geef antwoord loud? op I'm de vraag sorry. met een Hold on a complete zin. second. She does seem kind of loud. There we go. Heeft een vraag 2 delen? Geef dan 2 antwoorden. Is she still Voorbeeld. loud? Waar woont u nu en hoe lang hebt u daar al gewoond? Antwoord. Ik woon in Heemstede. Ik heb daar al 15 jaar gewoond. 1. Welke talen kunt u spreken? En welke taal spreekt u het best? Ik can. Oh, which languages can I speak? Ik spreek Engels en ik kan Nederlands en Spaans spreken. Dus just ik spreek Engels
Ik spreek Engels het beste. Ik spreek Engels. En ik ken Nederlands. And okay, technically I can speak some French. Frans en Spaans spreken. Ik spreek Engels het beste. Well, you know what? This is not entirely true because there's the whole Chinese thing. Which is complicated to explain. Let me do this. Ik spreek Engels and I don't know how I would pronounce this in Dutch, but Chinees. Ik kan ook Nederlands, Frans en Spaans spreken. Ik spreek Engels het best. Het best, not het beste. 2. 2. Welke cursus volgt u nu? En welke cursus heeft u eerder gevolgd? Ik volg een cursus Nederlands. I think. I think een cursus Nederlands is right. Ik volg een cursus Nederlands. Ik heb eerder een cursus Frans gevolgd. I think you say it that way if you want to say I'm taking a Dutch course. Ik heb eerder een cursus Frans gevolgd. 3. I'm actually going to look at the back for those answers because I sometimes get confused whether or not which one is correct, but I think you can say that. No, actually, they didn't even answer it that way. They answered it completely differently. They didn't even use like the same phrasing from the question to answer, which is fine. Ja. Welk Yeah, examen gaat u doen? they have En hebt quite a u few al een like that right now. It's fine. 3. Welk examen gaat u doen? En hebt u al een examen gedaan? I'm just making mental notes for the actual Dutch language exams, whether or not I could just freeform say whatever, or just try to answer the question using their same phrasing. Gedaan? En hebt u al een examen gedaan? Welk examen gaat u doen? 3. Welk examen gaat u doen? En hebt u al een examen gedaan? I don't even know what to say for this one. Ik ga een examen. See, do we put Nederlands after that? Ik ga een examen voor Nederlands doen. Ik heb yeah, of course I
I did exams in the past in school. That's all I'm gonna say. These are just weird questions again. Like, seriously, who asks people these things? Hey, by the way, what kind of exam are you going to do? And what have you ever done an exam before? 4. Bent u al voor een examen geslaagd? Yeah, and this one. Bent u al voor een examen geslaagd? It's basically, have you ever passed a test? Bent u al voor een examen geslaagd? These are just, yeah, have you already passed an exam? This is so out of context. What do they mean by that? It's like, yeah, I passed exams a long time ago in school. Yeah, they are limited language learning courses. Of course they are, but they're still silly. Like, I'm wondering, are they asking me if I've already done the Dutch language exam and did I succeed already, or they're just asking me in general? So I don't know what they're asking. I'm just going to say, ja, ik ben al voor een examen geslaagd. I mean, I understand the question. It's just weirdly out of context or something. And the next one's, did you ever fail one? 5. Bent u al voor een examen gezakt? Ik ben al voor een examen niet Wat vind je gezakt. lekker om te drinken? En heb je dat vaak gedronken? Now, there you go. This is a question I can answer. Zes. Ik vind bubble tea lekker. Lekker om te drinken. En en ik heb dat vaak gedronken. 7. Oh. I already know the answer to this. Ik vind pasta lekker om te Zeven. eten. Wat vind je lekker om te eten? En heb je dat vaak gegeten? Actually, no. Ik vind pasta met zeevruchten lekker om te eten. En ik heb dat, ja, vaak gegeten. I do often. Sorry, you found some official keywords. Found some official keywords for the title of its overpriced and got a lot of negative reviews because it doesn't do its job well. Yeah, sometimes it's hard to say though. I mean, I find that sometimes when it comes to the internet, people just love to give negative reviews on things. I take all of that with a grain of salt. I don't know what it is. It's internet. People just like to give negative reviews. Maybe they think they'll get like viewers or followers or readers that way for whatever they're doing, but I'm just like, okay, whatever. 8. Hoe gaat het vandaag? En heb je goed geslapen? How's it going today? Het gaat goed
vandaag. Maar ik heb niet zo goed geslapen. Niet zoveel geslapen. Hey, Gia. Hold on, let me scroll back and chat. I think a lot of time people don't leave a review. There's nothing wrong with it. You buy a product, you expect it to work well. I guess maybe for tech, but sometimes for games and movies and stuff, I think people just like to just do some things. How's it going, Gia? Aren't you at work? Gia says, hi, Sasaki. Enter Gia. In case you don't know Gia. Gia, wait, what languages are you learning? I know you're learning German and Polish. If there's something wrong, then you see some feedback. How are you? I'm just writing emails for college on this Sunday. I don't work today. Go back tomorrow. Ah, okay. Wait, what do you mean writing emails for college this Sunday? I'm busy doing Dutch emails. Fun. Lovely. Yes, Polish, Russian, and a little Danish. I thought you did German, no? Negen. Hoe ben je gisteren naar de winkel gegaan? The 9. How did you go to the store yesterday? Hoe ben je gegaan? Yeah, that's like, how did you go? These questions are hilarious. These are just questions you never ask in real life. I want to change my major from mechanical engineering to linguistics. I did German. My job is telling me to learn Spanish and Haitian Creole since that's what I get in not English. Huh? What do you mean you get in not English? Oh, when you get non-English speakers? Well, I think we've established Haitian Creole is a little easier than French. And Spanish isn't terribly hard, so it's good. Oh, why not? I get customers who speak Spanish and Haitian Creole. That's actually amusing. I'm pretty sure I met people who spoke Haitian Creole, like met people in the past who spoke Haitian Creole. Listen to these questions. Which one am I on? Oh, hoe ben je na... Ik ben... hoe ben je gisteren naar de winkel gegaan? Gisteren ben ik naar de winkel niet gegaan. I didn't go to the store yesterday. I don't always go to the store. Your else are more streamlined in regards to grammar. That's why I love them. I guess. You think they're more streamlined somehow? What do you mean? Like... I'm sniffling now. I don't know if it's because my nose is cold or if my allergies are acting up. Grammar and Creoles are more regular. I guess that's probably true. They get rid of all the weird oddities in the original language and say, hey, we're going to make it better. I have 3 more questions of these horrible questions. I mean, I don't mind these questions. Wat vindt u lekker om te drinken en heb je dat vaak gedronken? What do you like to drink and have you drunk? Do you drink it often? It's weird though. They say heb je dat vaak gedronken? Have you drunk that often? Did you drink it often?
I have to ask people horrible questions in work too. Like, may I please have your social security number? That's awkward to ask. Which one? May I please have your social security number? If it's part of your work, they're probably used to it. 10. Wat bak je vandaag en wat heb je gisteren gebakken? Ik bak vandaag. I'm just gonna make up stuff. Koekjes. En ik heb gisteren een taart gebakken. I'm just making up stuff now, okay? Well, when they need me to pull up their file, they have no choice. I have only had a few people be verbally uncomfortable. Really? You think they should be used to it if they're supposed to give you the information? Wait, what kind of job are you doing right now? I think I asked you before and then I forgot. I make them feel better by giving them my badge number, first name, and name of the center I represent. Yeah, that's a good idea. 11. Wat lees je vandaag? En wat heb je gisteren gelezen? What am I reading today? Ik heb nog. How do I say this? I haven't read anything today. Ik heb here. Twitter. What are you reading today? Ik lees Twitter. Sorry, I didn't even write this right. Ik lees vandaag Twitter. En gisteren heb ik een boek gelezen. I help people with their EBT cards or food stamp cards. I am a call center. Oh, okay. Contrary to popular belief, most people are actually polite in call centers. It's just that the rude ones are really, really rude. You mean the people that work in the call centers or the people calling the call centers? I gotta not look at the text when I'm doing the listening here. 12. Wat zie je vandaag op de televisie? En wat heb je gisteren op de televisie gezien? Why is this asking me questions about television? Who watches television? What do you see on television today? And what did you see on television yesterday? I didn't think they use Zine for watching TV. They use Kaika. Oh, no. Is it a program? A TV show in Dutch is not a program. I know how to answer these questions. Like, technically, I know how to answer these questions in terms of, like, taking the question and putting it into statement form. The thing is, what do I tell them I saw on TV? Well, I can say both, but the ones in the call center say it amongst themselves. Yeah. I'm not as bothered as they are, though. Beats me. They're probably a football fanatic. Ik kijk. De televisie niet.
Ik kijk vandaag televisie. I'm just gonna do that. Like, seriously, that's the problem with language courses, though, because they're written by people from the older generation who don't do modern things. Ik kijk vandaag de televisie niet. Wat heb je gisteren op de televisie gezien? How do I say that in a negative again? I don't know. Neat Hakekin, sorry. Hakekin. These are weird questions. Weird questions! Always weird questions. Language questions haven't been updated for recent trends. No, they're never. I mean, this one was published. This course was actually. This text has been updated. Like, it was just published this year or last year or something. It's the new one. It is a new one. It's just language courses always written by old people. I'm pretty sure if I gave them an answer and said something like, I watch streams on Twitch, they'd be like, what? Yeah, this was last year's. I think this was published last year. They're probably making a new one this year for next year's course. So it's just a year behind, but it's just old people. It's old people who think that the latest thing is Facebook. Not gonna tell them about Discord. Just don't tell some people about Discord or the new stuff. It breaks their brains. It hurts their heads. They can't keep up for some reason. Some people just don't keep up with technology. Technically, I'm old compared to the average user on Twitch, by the way. But I always liked internet and finding new ways to new social media. All right, I'm gonna check these. Okay, those are my answers. That's it. I'm done with that one. They break my brain. Everyone loves picking on Kijk old deze people. oefening na. Goede antwoorden vindt u achter in het boek. No, I seriously don't understand it. I do actually know people who are the same age as me who don't really use the internet because they look at their computer and they think it's work, right? I mean, included but directly work, huh? I'm outside of the average demographic of Twitch too. Aside from being out of it, I do feel my age. So I know people in my age group, around my age, that don't really like using the internet. It took them some time to realize that Facebook existed. I'm not going to tell them about Discord because they're going to take another 5 years before they realize there's something called Discord, and by that time, Discord will be like, we'll move on to something else besides Discord. And I don't understand how people can be so behind when it comes to technology. Hi Nate, welcome thuis. Oh, I finished 23. I got snowed on. You got snow? It actually is snowing. You were saying that, weren't you? Yeah, it's cold today. My nose is like cold. I think the snow's gonna stick though. It's melting too fast. Yeah, of course, especially with you. Yeah, we'll move on to communicating with one global auxiliary language. No! English is already a global language. It's more like I see these gaming celebrities and public game streams on Twitch and I don't feel connected. Well, you know what? Have you ever watched some of the Twitch streams that are done by voice actors? It's like voice actors that are trying to be gamers because some of it's painful. I'm like, how do people... And you know that the only reason
people watch that channel or those channels is because they're voice actors and they wanna, and people are watching it because they wanna like somehow become famous or well known through the voice actors. And I'm like, but as a gamer, watching some of the voice actors play games is torture. They're horrible at it. He's not famous though. I will say Felicia Day and Sam Witwer are exceptions, okay? They are legit gamers who became actors. In case people don't already know that. Felicia Day used to play D&D way back before she ever became an actress, and Sam Witwer too also played a ton of video games before he became an actor. So they're legit. I'm okay with watching Sam Witwer and Felicia Day, but I've stumbled across other streams and I realized there were voice actors in some games, some of the popular games or whatever, and then they decided to stream games on Twitch, and I'm like, this is torture. They don't know how to play games properly. It'll be written in a passography and have enough phonemes to be friendly to all humans and have a grammar more regular than a Creole. That is your dream, isn't it? Yeah. I don't know. I kind of stand by what Nate said. Sometimes the constructed languages just don't have they don't have anything interesting behind it because there's no culture related to something that's constructed. Unless you create a whole culture like with fictional languages. I mean Klingon. But still, I'm not going to learn Klingon as much as I like Star Trek. He's not famous though for what he's told me. If you do really good or bad, then people will remember you. But if you're just okay, then people won't really know us. Yeah, I know. It's true about everything. Sometimes, like, some books that were written were so horribly written, they became popular anyways because they're so horribly written. All languages are constructed, I think about it. I mean, English didn't grow from... No, you know what I mean, Gia. There's something like constructed from the get-go and something that evolved over a period of time. I mean, maybe 50 years, Esperanto will really be evolved. I mean, it has native speakers now, so that's fine. Let's check the answers in the back of the book for these. English did grow from the ground. Actually, English came out of an alley and then saw other languages and said, hey, some of those other languages are cool. So I'm English. I'm gonna follow those languages around into another alley, hit them on the back of the head with a split infinitive, and steal their vocabulary and grammar. How about that one? By the way, that joke I totally stole from somebody else on Duolingo. Yeah, it's better to be hated than forgotten. I don't like negative attention. When you think about it, culture is constructed. Culture 1,000 years ago isn't what it is. Yes, but no, it's not constructed. Culture is evolving. Someone had to make it so. Well, maybe if you're talking about a dictatorship or an authoritarian society, maybe you can say culture is constructed then. Okay, their speech practice. They said simply, ik spreek Chinees en Engels en Nederlands. Nederlands is mijn beste taal. Ik leer nu, but you know, like how they give the answers that don't directly answer the question, they just rephrase everything. Ik leer nu Nederlands. Ik heb eerder Engels geleerd. Ik ga het inburgeringsexamen doen. Ja, ik heb eerder een ander examen gedaan. Okay. Ja, ik ben geslaagd voor het luisterexamen. Ja, ik ben geslaagd voor het schrijfexamen. Yeah, they're specifically asking about the Dutch language exams here. Ik vind beer lekker en ik heb vaak beer gedronken. Ik vind patat lekker en ik heb vaak patat gegeten. Het gaat goed en ik heb goed geslapen.
Ik ben gisteren met de fiets naar de winkel gegaan. Vandaag bak ik een taart. Gisteren heb ik eieren gebakken. Vandaag lees ik de krant. Gisteren heb ik een boek gelezen. Vandaag kijk ik naar voetbal op de televisie. You see, you're right, they're thinking about football. Kijk ik naar voetbal op de televisie. Gisteren heb ik het journaal gezien. That's what they want. That's what they're thinking of for answers. All right. So I think I am gonna take a break and eat some food, but I'm gonna do something that I haven't done in a while because I've been doing these Dutch language lessons. I'm gonna switch over to words on stream while I get some food. Yeah, well, I mean, if you think about it, the main reason for TV nowadays is just sports or live events or something. The world becomes more and more similar the closer it gets. Yes, but how close is the world now? It's at your fingertips. It's at your fingertips. Yes, you know, you get the stream here, and there's the camera. The world's at your fingertips. Okay, you guys, now you're making me silly. You're making me be silly. Actually, can I just let me just close this tab for a second. That's better. Okay, I'm gonna switch over to words on stream category. We haven't done this in a while, and I am hungry, and I need to eat and get some more food. Get some more food and drink. I need more food in me and more drink in me. Does that make sense? I'm being silly. Mamma mia, that's a spicy meatball. Huh? What meatball? Did you get a spicy meatball? I like spicy food. I probably shouldn't eat spicy food all the time. I heard spicy food can sometimes actually be bad for your sinuses because it makes your nose stuff up too much. Am I actually in words on stream category, or is it going to take a while for them to show me in the category? Alright, so let's do this. Let's put the chat on for words on stream. I'm going to turn off my camera and my mic and go get some food. Be right back.
Alright everyone, thanks for playing. I do have to get back to my Dutch studying, Dutch practice stuff. I'm gonna just do this and this. Hi, I'm back. Alright, I gotta get back to my Dutch lessons. That was just me taking a break and having dinner. But Dutch lessons, where was I at? I was at Grammatica. Yep, that's all done. And I think our other food is here. So we did lesson 23, vocab, we did that. So we're on lesson 24 now. And we did this, so now we're on lesson 24. Les 24. Very nice. I don't know. They could just call it a word list. Insert table 2. Thank you. And this I'm gonna put down here because I don't know when they want to do emails. I've just been trying to do emails in class now. Thank you for the fries. Actually, can you take this plate, or should I just, never mind. Just checking something. That's full. Here. No, I think I have water. Okay, back to this Dutch. My Dutch lessons. Oh, this book. Alrighty. Lesson 24 is, so in case people don't know, this is what I'm doing. I'm in the middle of taking a Dutch course. It's this course. I'm taking A2 level. They don't have a B1 level course. But I only need A2 for the Dutch language exam so far. So anyways, I have the book. And we're on lesson 24, almost done. Wait, 3 more lessons and we're done, Nate. Yeah. You know, if I was just studying this at home, I could have honestly just studied this at home. But it's fine. I needed the listening practice. Beroep en werk. Profession and work. Les 24. Beroep en werk. Alright, let's play. I'm gonna play some more Dutch audio for everyone while I do this. Yeah, this one. It's fine. Bril, het is wel mooi hier in Zuid-Frankrijk. Why is it quiet again? We gaan met de trein, de fietsen kunnen makkelijk mee in de trein. En waar slapen jullie dan? We hebben een vakantiehuisje gehuurd. We fietsen vanaf het station naar het vakantiehuisje. Alles is al geordend. See, now this video is quiet. Sometimes their videos are quiet, sometimes they're not. Nou, dat klinkt ook leuk. Maar ik ga dus volgende week al. Lekker niet zitten. Ja, leuk. Oké, leuk voor je. Ik ga nu werken hoor. Ja, ik ook. Tot later. Okay. Let's see. Oh, are these fresh fries? Are they really fresh this time, do you think? Are they? Oh my god, they are really fresh today. I told you, sometimes if they take longer, I don't mind because they're gonna give us fresh fries. Nou, ik is heel goedkoop tegenwoordig. We vliegen voor €500 per persoon. Het hotel is ook goedkoop. Voor 2 weken betalen we €600 per persoon. Dat is all in. Inclusief eten en drinken en hotelkamer. Ja,
Misschien is vakantie in Europa duurder. Ja, dat denk ik. Ik begrijp het wel. Veel mensen gaan naar Thailand met het vliegtuig, want het is goedkoop. Okay, I'm sorry. I'm still a little hungry. I'm a fry monster. Dat moet je ook doen. Dat zal wel. Ik vind het prima. Voor mij is het allemaal goed. Ja. Can't say I don't feed the viewers here. Het is een mooi land. En er is veel mooie natuur. En mooie gebouwen. Here's some virtual fries. Ik heb ook geen idee. Mijn vriendin ook niet. Ik hoef niks te doen. Still haven't come up with like scratch and sniff 3D, have we? Zij maakt de plannen. Mm. Ik ga mee. Ik snap het. Wij weten alles. En jij gaat gewoon mee. Ja, joh. Ik moet hier altijd werken. Apparently I'm still hungry. Jouw vriendin is jouw lijstje. Zo is het. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk, toch? Ja, goed geregeld. Zo is het. En nu moet ik snel aan het werk. Ik moet nog veel dingetjes doen. Er is nu nog geen vakantie. Nee, dat klopt. Het is nu nog een paar dagen terug. Weg, hè? Ja. Oh, I lost one. Jij ook, hè? Goedemorgen, Ingrid. Hey, Henk. Dat zie ik nou. Je hebt best een tas. Ja, dat zie je goed. Oh, she's gonna yell again in this Ja, video. van de Alpen, om precies te zijn. Ja, maar ja, zie je, maar plastic is erg slecht voor het milieu. Slecht voor de natuur. Ik weet het. Waarom gebruik je dan een plastic tas? Nou, mijn papieren mogen niet nat worden. Ik begrijp het. Maar plastic is niet goed. Wat ben je toch van zeurkous? Ik? Zuurkoud? Ik zeg alleen maar dat plastic slecht is. Ja, ik ben niet doof. Je zeurt. Je moet geen plastic gebruiken. Een plastic tas beschermt mijn belangrijke papieren. Mijn Dessert. Hoe moet ik mijn papieren beschermen? Heb jij een andere oplossing? Volgens mij is een plastic tas een goede oplossing. Nee, ik heb geen oplossing. Nou, wat zeur je dan? Ja, ik zul niet, maar plastic is gewoon slecht. Yummy We moeten fries. een oplossing zoeken. Ja? Ja, we. Iedereen moet helpen. Iedereen. Het gaat niet goed met de natuur. Jij wilt jouw papier beschermen, ik wil de natuur beschermen. Wij moeten met z'n allen het milieu beschermen. Dieren hebben last van plastic. Plastic ligt overal en dat is niet goed. Het Nee, barak. dat is niet goed. Je lijkt wel een dominee. Alsjeblieft, hier is je koffie. Oh, dankjewel. Vers, hè? Ja, jij ook hè? The pasta bun. The pasta bun is actually I'm not sure, Nate. Permanent job, really? That's what I was thinking they meant, but there's no such thing as a permanent job, people. Wat doe jij met de kerstdagen? Oh, I mean, naar mijn vader. it's permanent until the day they fire you or you lose your job or something. Iedereen blijft 2 nachten slapen. Ook de kinderen van mijn zus. Het is wel druk, Firm track? maar dat is mijn vader. I guess so. Ze moeten overleden. Ja, bijna een jaar geleden. Oh, sorry, dat is het niet. Je kunt het niet weten. Ik heb het niet- Vast also means fixed, though, in Dutch. De eerste keer van die moeder. Ik ga een paar dagen wandelen met een oude vriend van me. Fasting. Elk jaar 1 keer een paar dagen. Dit jaar doen we het tijdens de kerstdagen. So it also means fixed. We kletsen een beetje en we slapen bij een bed. I don't know how best to translate that into English, though. Nou, dat denk ik niet. We kletsen meer over onbelangrijke dingen. Loop je veel kinderen? Nee hoor, de dagen zijn kort. We krijgen een lekker ontbijt. En daarna lopen we een paar uurtjes. En dan gaan we weer gauw naar binnen. En eten? Doen jullie niets speciaals met eten? It's not full-time or part-time, it's something else. Macaroni of zo. Er is een klein keukentje. En we vinden wel een flesje bier. We doen het mee met de kerstcultuur. Oh, dat kan. Nou, ik dus wel. Zeker niet. Ik snap het. Could also be stable. Maar dit jaar. Dankjewel. Ik doe het fijn voor even. I think it's like a salary position, basically. Do you think it's mean salary? Do you? I think. I'm not sure. Wait, what? Hey Henk, alles goed? Nog plannen voor het weekend? Fietsen misschien? Ik wil morgen. I've never heard of fast doing what? Jij? Henk? Dat is gek. Jij naar de keukenhof. Waarom? Maar ze is echt zo bekijken. Ja, Vind je dat leuk? Bloem. ik ga met mijn tante. Zij is In oud, Norwegian? zit in een rolstoel. Ik trakteer haar voor haar verjaardag. Ze wordt overmorgen 85. Ik doe het dus voor haar. Oh, wat aardig. I guess it's permanent position then. Nee, ik ga met haar alleen. Zal ik meegaan? That's what I was missing. Permanent position, like you get a job, but they offer you a permanent position. But you can still get fired! I don't know why you call it permanent anyways in English. Ik wil graag komen hoor. Tenminste, waarom? Ze woont bij mij in Straat. Wat denk je? Zullen we doen? Zal ik meegaan? Ja, ik denk na. Ja, denk maar na. Het is echt leuk. Ja, tuurlijk. Op je vrije dag. Moet je toch Yes, naar de and then there's a temporary job. Het is toch voor de tante? Voor haar verjaardag? En ik ben nooit in de keukenhof geweest. Dus, nou, zeg het maar. Oké, afgesproken.
En mijn tante gaat ons in de keukenhof trakteren op appeltaart. Dan weet ik zeker. Yes, permanent position. Ik bel Yes, vanavond op, dat that is makes more beter. sense. But you're right, Nate. It's probably more akin to like salary in North America. Mm-hmm. Because most of the time when you get a salary position in North America, it's more permanent than a It's paid. not a contract job, it's a salary job. Yeah. Yeah, it's more permanent than a contract, but it's also more permanent than a. I was gonna say paid by the hour, Ik heb een vraag. hourly wages. Morgen zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Yes, it's predictable. Thank you. Nou, ik denk het niet. Ik hou niet van politiek. Nee, ik ook niet. Veel mensen houden niet van politiek. Maar ik misschien wel. But permanent position Wie works. stem je dan? Oh, dat is het idee. Ja, ik weet het. Maar je kunt het mij wel zeggen hoor. Nee, ik ga het niet zeggen. Ook niet aan jou. Volgens mij stem je op de What the hell? Does Zay payer? Jij bent altijd zo Ja. serieus. Don't know what that means. Je hebt geen auto. Do you? Je dat Zelfstandige... plastic gebruiken. Oh, is it? Mhm. Paris. Ja, je stemt No, vast it's op- Zay pay, not ZS pay. Nou, je weet het. Zelfstandige, zakelijk... Als jij gaat stemmen. Of niet stemmen. Oh, zelfstandig zakelijk Want jij bent altijd persoon. altijd druk, ik druk, denk druk. van... Probably. Nee, Henk, please. Okay. Klopt dat niet dan? Partij van de Well, Why don't they give us the full one? No, no, that's what I am. That's just what they call it. Partij voor de Dieren. Yeah, I know, but it's obviously an acronym and they should teach you the full one Nee, anyways. dat is de Partij voor de Dieren. Dieren moeten beschermd worden. It's like Dat is Beha. ook voor mensen. We moeten aardig zijn voor mensen en voor dieren. Ik vind de Partij voor de Dieren wel een goede politieke partij. Nou, ik You vind het love gek. that one, don't Volgens you? mij is The het Beha. gek, behalve ik. Wil je nog koffie? Of ga je vandaag zonder koffie? I was wondering because it seemed like a very strange Dutch word. Ja, oké. Hoi Ingrid, Hey Henk. alles goed met je vandaag? Koffie? Zwart met suiker toch? Ja, graag. En ja, alles goed. Alleen druk. What is the real difference between arts and doctor? Moment. Ik vind dit echt Nou, alsjeblieft. Physician, therapist. shit zeg. Mijn vriendin Agnes heeft een virus. Oh jee, dan moet je naar de huisarts. Ah, leuk hoor. Doctor can be a medic. Zij niet. Help Henk, wat moet mijn vriendin niet doen? Ja, geen idee. Een vriend van mij is handig. Misschien kan hij de computer nog repareren. Ik heb er geen verstand van, maar hij wel. Oh, Wie weet. wacht, ik geef je even het 06-nummer van mijn vriend. Even opschrijven. Oké, dankjewel. Ja, ik werk op een Apple. En op mijn werk en thuis ook. Dat is beter, dan heb je geen virus. Ja, en Apple zelf veel duurder. Ja, dat is zo, maar ik heb liever een gezonde computer dan een zieke computer. Hij doet het niet voor niets hoor. Ja, natuurlijk niet. Kom ik. D piloot, the pilot. Heb je nou een Apple gestuurd aan je vriendin? De koffie wordt koud. I hoor. wish I was a Ja, ja, ja. pilot. Oh, ik krijg nu al een bericht terug van haar. Oh, nou. Je vriend komt vanavond even naar haar computer kijken. Kijk eens. Yeah, Super I'm snel really geregeld. putting the chauffeur Dankjewel. over there. Graag gedaan. The chauffeur, the chauffeur. Is het al bijna koud? I can't help it, I'm Canadian, okay? I grew up with too much French. Too veel Frans leren. Huh? What did you say, Nate? Hoi Ingrid. Hey Henk. Ik heb een vraag. Huh? Ja, goed. Jij doet veel op Facebook toch? Ja, klopt. Ik niet dus. Ik weet weinig van Facebook. Maar nu heb ik jouw advies nodig. Niet van mij hoor. Maar voor een vriend van. Hij is buitenland. Hij moet inburgeren. Hij moet examen. Examen. Hij zit op een school. Oh my god, Nate's trying to pun. Maar hij weet niet hoe dat gaat in Israël. Beware, be scared. Hey, I think it was a perfectly Het is niet stupid voor question. personen. Je moet een persoon vinden. Ja, maar het gaat niet So over what's the difference persoon, het between- gaat over een examen. Oh, wacht. Inburgeringsexamens, toch? Ik zoek Docent and leraar. Okay, Google Translate is giving me lecturer hier is iets. Dat is geen for persoon. a dat is een docent. groep. Het heet inburgeringsexamen. Because, yeah, I guess that makes sense because I've been told docent is what you call your teacher in university. Laat eens zien. Hey, ja. Oefenexamens, lesmateriaal. Handig. Ja, en alles is gratis. Nee, nou, mijn kind zal blij zijn. Dan kan hij goed oefenen. Ik zal hem vertellen waar hij moet kijken. Hij moet dus gewoon de groep inburgeringsexamen zoeken. Dat is alles. Ja, dat is alles. Handig. Facebook. Ja, is er ook een groep voor racefietsers? Wat denk je? Hey Henk, wat ben je soms toch ouderwets? Natuurlijk, voor alles heb je groepen. Dus ook voor racefietsers. Nou, ik ga snel actief worden op Facebook. Ik ga nieuwe mensen ontmoeten. Leuk. Hey, Henk. Ja. Krijg ik nog koffie vandaag? Tuurlijk, momentje.
Hoi Ingrid, goedemorgen. Oh, did I not switch back to my Ja, normal lekker. Dankjewel. category? Ik ben Oops. graag voor je. Am I still in words on the stream? Jij bent een paar maanden terug verhuisd. Ik heb je geholpen. Maar I'm sorry, hoe people. had jij die toen eigenlijk gevonden? Oh, gewoon via Funda. Oh ja, There we dat go. dacht ik al. Oh, een website voor mensen die een nieuw huis zoeken. Heb je nou gezien? Ja, ik heb maanden gezet. Ik heb veel woningen gezien. Het kost allemaal veel tijd. Maar je hebt iets gevonden. Ja, na lang zoeken dus. Ja, Ben je ook bezig met zoeken? Naar je Ja. huizen? ja, ik zoek ook via Funda, maar het kost veel tijd. A hairdresser and a barber. It's basically Heb both. je vriendin niet met zoeken? Nee, ik zoek in mijn eentje. Ik wil dat liever zelf doen, een nieuw huis zoeken. Ik snap het. Luister, ik heb nog iets extra gedaan. Ik ben bij een makelaar geweest. Die heeft mij geholpen. De makelaar heeft mij advies gegeven. En daarna heb ik verder gezocht. Ja, zo heb ik mijn advies gegeven. Maar een makelaar doet dat toch niet voor niks? Dat kost natuurlijk veel geld. Nee, die doet het niet voor niks. Ik heb hem betaald. Maar niet zoveel. En met het advies van de makelaar is het beter gegaan. Oh, en wat heeft dat gekost, die makelaar? €400. Voor advies. Ja, een makelaar weet hoe je moet zoeken. We don't ever say saleswoman in English, do we? Dank voor de tip. Wie was die makelaar? Heb je het in de telefoon? Ik weet het dus wel. Ik moet het even opzoeken. Ik stuur je dan een mailtje. Dankjewel. Oké, werk ze vandaag. The post border is isn't it the mailbox? Hoi Ingrid. Hey. No, it is the Wat heb je postman. gehoord? Ga je verhuizen? Groot nieuws. Wat leuk. Ja, dat klopt. Ik ga verhuizen. Over een week al. Heel snel. Postman or Nou, mailman? zeker snel. Misschien kan ik je wel helpen met sjouwen. Oh, wat een aardig. Het is een mooi huis. Zeker weten. Mooi en lekker groot. Oh ja? Ja, een grote woonkamer. Letter een carrier. moderne keuken, 3 slaapkamers en ook nog een extra werkkamer. Nou, wat goed zeg. Een extra werkkamer. Hoe zit dat? No, you know what? I've never ever heard anyone say letter carrier. Nou, dat klinkt super. Dat zou ik ook graag willen. Thuiswerken. Ik ben jaloers. Je bent jaloers op mijn nieuwe huis en op mijn extra werkkamer? Nou, I don't even know I don't remember the last time I ever used the word postman. En eigenlijk wel. Ik heb geen werkkamer in mijn huis. Maar ik denk niet dat mijn manager dat accepteert. Thuiswerken. Nee, dat vindt mijn manager geen goed idee. Misschien moet er ook een andere manager moeten dan? Oh, een nieuwe manager plus een ander huis. Ik ga meteen op zoek. Bedankt voor de tip. Graag gedaan. Ik bel je nog om een afspraak te maken. Afspraak? Ja, je wilt toch helpen showen? Ja, oh ja, dat is waar. Ik bel me maar. Probably never gonna use the letter carrier. I don't live in Canada Ja, anymore. dat is goed. They're repeating words we already learned. Hoi, Katinka. Hey, Dikkie Dik. Alles goed? Ja, ik heb een vraag voor je. Ja, goed. Maar je kwam. Vind je dat niet vervelend? Iedereen pest je met jou na. Iedereen zegt altijd Dikkie Dik. Ja, jij ook. Ja, iedereen dus ik ook. Vind het They're niet giving us like as many possible professions as they can here. Het beste is veel erger. Bijvoorbeeld een tas afpakken. What did we say Domine Dit was? vind ik niet erg. Wil je niet een andere naam? Wel, nee, houd toch op. Is dat helemaal niet belangrijk, joh? The Ik heb ook pastor. een vraag voor jou trouwens. Volgens mij veel belangrijker. Oké, vraag maar. Wat ga jij studeren na het eindexamen? And then the pastor is Nederlands. Ik wil graag leraar worden. Ik vind eigenlijk... I'm very confused. What did we say for Domine and Maar pastor, een leraar Nate? verdient niet veel geld hoor. Je kunt beter iets anders studeren, denk je niet? I had to look it up. Nee hoor. Ik hoef niet zoveel te verdienen. Dit is voor leuk werk. Dat vind ik belangrijk. Op school lopen veel interessante mensen. Leerlingen, leraren. En er gebeurt heel veel. Lachen, huilen, toetsen, examens, stress. Alles is er op school. Elke dag is spannend. Zo denk ik. En daarom wil ik leraar worden. Ach ja, dat kan. He wants to administer. Wat wil je dan worden? Welk beroep vind je worden? Oh joh, weet ik veel. Dat zie ik later wel. Eerst lekker studeren. Mijn eigen kamer, mijn eigen geld, mijn eigen leven. Zonder papa en mama. Lijkt me heerlijk. Maar denk je niet na. Wat wil je worden? Je moet nog iets kiezen. Nou, dat komt later. Ik wil geen leraar worden. Dat weet ik wel. Ach ja, dat Oh, kan. where's Ach my? ja, dat kan niet. Later. Where's my? Oh, did I close it? I guess I did. No, I didn't close it. Oh, what am I doing? Hoi, Katinka. Hey Dick. That's what I put last time. Ja, goed. Ga je gang. Welk vak vind jij het moeilijkst voor je examen? Duits. Ach zo, ja. Ik vind wiskunde moeilijk. Dat weet ik. Je bent beter in talen. Is Duits belangrijk? Ik bedoel, jij gaat economie studeren. Dan is Duits niet belangrijk, hoor. Nou, veel studieboeken zijn in het Duits. De Europese Bank is in Duitsland. Dus ja. Echt waar. En Engels dan? Ja, met Engels heb ik geen probleem, gelukkig.
En dat wist me You know, in my brain, I probably never need to use these words, dominee and pastor. Woonruimte is They're about the same to me. we gaan zoeken. Het is 3 april. Straks examen doen. Daarna verhuizen. They're religious figures, okay? Ja, misschien koopt mijn vader voor mij een appartement. Dan kan ik daar wonen. Samen met een paar vriendinnen. Dat lijkt me leuk. Ik moet natuurlijk wel slagen voor deze. Als ik zag, dan gaat mijn vader niet een appartement kopen voor me. Wauw, dat kost heel veel geld. Een simpele etage in Amsterdam kost tegenwoordig wel Loan 400.000 is euro of zo. more like the wage. Amsterdam is hartstikke duur. Geen probleem. Hij is geen leraar, hè? Hij is advocaat. Nou, ik hoop het voor je. Dat je slaagt. En dat je vader is voor je koopt. Ik hoop Ik ook. Nou, ik moet nu naar huis. Huiswerk maken, studeren, wiskunde. I don't Is het loan the same as salary? I always kind of felt like it was more like a wage than a salary. Hoi Katinka. Hey Dick. Yeah, it's a Ik heb nog een vraag synonym. voor je. Ja, goed. Doe maar. Nou, nog even over gisteren. No, it is a Jij zei wage dat as je well. niet studeren. Ja. Okay, En fine. dat je nog niet weet welk werk je gaat doen. Nee, klopt. Ik weet nog geen beroep vooruit. Ik kan het niet kiezen. Nou, ik heb daar nog eens over nagedacht. Ik heb een idee. Journalist misschien. Dan kun je in de krant schrijven. Is dat leuk voor je? Nou, weet je Dick. Ik ga eerst lekker studeren. Ik zie wel. Ach, ja. Je lijkt op mij. Je lijkt echt op mij. Ik zeg ook wel vaak, ik zie dat. Ik heb dan geen zin in nadenken. Maar kiezen voor een beroep is super belangrijk. Ik heb eerst nagedacht over mijn beroep. Heel veel nagedacht. Daarna heb ik een beroep gekozen. Ik wil leraar I think I need more tea or something. studeren. En daarna word ik leraar. Ach ja, je hebt gelijk. Ik moet misschien toch eerst meer nadenken over. Wat zegt je vader? Oh, die zegt tegen mij, zie maar. Hij heeft niet veel tijd voor mij. Hij is altijd druk, druk, druk. Hij vindt mijn beroep misschien Aren't you niet zo leuk. gonna take a nap, please? Je moeder dan? Nou, mijn moeder heeft Het er niet veel overleg. verstand. Isn't Nog that Engeland. the... Ik praat niet veel over de toekomst. Ik denk niet veel na over de toekomst. Ik zie wel That's a meeting? dat mijn vader een appartement voor me koopt in Amsterdam. Dan ga ik economie studeren. En ja, misschien word ik later journalist. Kun je nou met niemand anders serieus praten over welk beroep het best voor je is? Ik laat hem met rust, wil je? Ik vind het een moeilijk gesprek. Lastig. Ik moet nu eerst slagen voor het examen en daarna komt de rest. We zien wel. Oké. Ik hoop dat je een leuk beroep gaat doen. Eerst even slapen, hè? Tuurlijk. Okay. Later. That makes more sense because I don't really think that's a meeting per se. It's something that happens in a meeting. Het overleg. Nee. It's not exactly a meeting. It's something that happens during a meeting. Ja, goed. Dankjewel. Nagedacht over wat ik wil worden. Oh jee. Nee, het is goed hoor. Ik wil je bedanken voor het gesprek van gisteren. Ik was bang dat je boos was op me. Ja, ik was inderdaad een beetje boos, dat klopt. Maar ik heb het met oom gesproken. Ik heb hem eerst gebeld en daarna ben ik bij hem thuis geweest. Hij vindt het ook super belangrijk dat ik een beroep kies. Dus ik ga nu nadenken. Heel veel nadenken. Medewerker is also an Ik ga geen employee, leraar worden but hoor, zoals jij. Nee. Ik vind economie interessant. Dus ik ga wel medewerker. economie studeren. Maar nu ga ik ook nadenken over een interessant beroep. Ik zal niet meer zeggen, ik zie wel, ik denk nog na. Je kunt veel beroepen kiezen. Maar misschien ga je over de economie schrijven. Misschien ga je bij een bank werken. Maar nu begin je dus met nadenken. Je hebt geld Ja. interessant. Synonyms. Betekent inflatie, crisis, geld, import, export, rijk, arm, rente. Ja, jij gaat je hele leven voor de klas staan. Jij bent over een paar jaar leraar. En dat blijf je dan de rest van je leven. Je hebt gekozen. Ik ga mijn leven, mijn hele leven, iets met geld doen. Wat vind je nou echt interessant van de economie en van geld? Nou, ik vind superrijke mensen interessant. Hoe kunnen mensen superrijk worden? Ik bedoel, mijn vader natuurlijk, die is niet super belangrijk. Ja. Maar sommige mensen hebben extreem veel geld. Huizen, boten, vliegtuigen. Ik wil nou eens uitzoeken hoe dat kan. It's funny how I do know a lot of these words, Nate. Like when I see them, I know what they mean. I just don't speak a lot of Dutch. Ik ga met een tijdje nadenken. Nou, succes hoor. Goed, komt goed, I tuurlijk. definitely think I'm more Ja, receptive bilingual. If only my listening was better. Right. But my listening is kind of crap in English too, so kind of shoddy in English too. People are wondering how I got through school. I got through school fine though. maybe because
paid professors speak more clearly. Right, Nate? That is probably some more than the truth for that. Yeah. Oh, we're done with this video, so start all over again. Hoi, Ingrid. Hoi, hè? In wat voor soort huis woon je? Ik woon in een rijtjeshuis. Ik woon. Ja, ik ook. Ja, dat klopt. Ik ook. Ik dacht dat ik in China woonde. Ik kom niet daar naar bij. Ja, sorry. Ik zag laatst een foto op Facebook van je. Ik dacht dat ik bij je thuis was. Ik zag je daar met een glas wijn in je hand. In een mooie tuin. En iedereen, jij ook, had mooie kleren aan. En daar stond bij housewarming party. Dus ik dacht, hé, Ingrid is in je huis. Maar je bent niet verhuisd naar die mooie villa. Nee, dat was bij een vriendin van me. Zij is met een bankier getrouwd. Dat soort mensen woont in een villa, maar jij en ik... It's a vacancy. Vacateur. Zoals jij en ik wonen in een rijtjeshuis. Of in een flat. We zijn gewone mensen in gewone huizen. En moet het jouw rijtjes zijn eruit? Nou, ja, gewoon dus. Ja. Voor, tuin achter, woonkamer, keuken, beneden, 3 slaapkamers Hebben boven. En een vacateur. douche. Dat is het. Ja, Precies. Wouldn't zoals- say it's a job. niks mis mee. Nee, niks mis mee. Maar ik heb wel iets interessants. Ik ga verhuizen. Vertel. Ga je ook trouwen met een bankier? Ik wil niet zo gek. Ik ga gewoon verhuizen naar een woning in een flat. Zonder tuin. Ik vind het wel lastig zo'n tuin. Ik heb geen verstand van planten en van tuin. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind een tuin juist leuk. Ik ben uren in mijn tuin. En als ik iets niet zeker weet van de planten, dan ga ik naar het tuincentrum van Languageholic. Als je daar werken weten, alles over de Ja. planten. Ze zijn heel vriendelijk en ze geven me veel goede adviezen. En nee, ik wil mijn tuin niet missen. Ik ga nooit meer in een flat wonen. Ik snap echt niet wat je daar nu zoekt. Dat is toch dom van je? Je woont in een rijtjeshuis en je gaat Say verhuizen naar een available flat. job. Nou Henk, sorry hoor. Sorry collega, ik snap je echt niet. Als ik niet boos worden. Jawel, een rijtjeshuis met een tuin. En ik ga weer naar een flat. Bah. Nou, Het fijne avond. CV. Morgen. Oh yeah, CV is just a resume, right? It's not the cover. Hoi Ingrid. I hate writing it in English that way, but we do write it that way in English, even though it's pronounced resume from French. misschien. Heb je geen sterke Resume. Yeah, it's without the accent. It's Oh, dat heb je voor mij bedacht. it drives me crazy that we write it that way in English without the accent. It just looks like resume. It looks like resume. Where's your resume? I don't know. Where's the resume button? I'm still pondering about the Steam Deck thing. Ja, dat denk ik ook. Misschien kun jij dingen gebruiken. Bijvoorbeeld dingen die je in je tuin hebt. Just a side distraction. Dat is dan allemaal voor jou. Steam En Deck. vet aan die dingen What gebruiken. do people think about Steam Deck? Mijn nieuwe woning is kleiner. Dus er blijven spullen Oops, over voor de I didn't mean keuken, to close de that. woonkamer. Damn. Dat begrijp je wel. En misschien kun je ook dingen uit mijn keuken of woonkamer gebruiken. Die krijg je dan ook. Ja, geweldig. Dus ik mag me helpen van het weekend. Ja, leuk. Gezellig. Nou, dankjewel. Vertel, wie kan er nog meer helpen? Nou, twee vrienden van mij. Ze moeten sjouwen. Boeken, dozen, kasten, bed, tafelstoelen, bank, wasmachine, koelkast. We hebben een klein Actually, the question is, can you even get it here in the Netherlands? Ik ken het van wel. Ik ken ze niet. Nee, het zijn geen collega's. Ik ken ze van de sportclub. Leuk vind je dus. Misschien, Ja, wie weet. Hey, they're showing somebody playing Star Wars Jedi. Ze zijn allebei niet getrouwd. Ze zijn nog vrij. I recognize that scene. That's like right at the beginning. Oh, je komt niet voor mijn vrienden, toch? Je komt toch om mij te helpen? ja, natuurlijk. Ik kom om jou te helpen. So, again, once again, something that's designed based off of Linux, not Windows. Ja, nou, oké. We beginnen zaterdagochtend om 9 uur met This sjouwen. might be tempting because I don't have to play the games on Windows. Dit is Appelstraat 13. Het is een hoog gebouw, 20 verdiepingen. En mijn flat heeft ook een eigen nummer. In de flat, in de hal van het gebouw, zie je een bord met al 100. It's just storage. Oh, they have 3 different. So it's kind of like the phones that that Google is selling. The difference in the phones is just the storage. Honey? Yeah. Yeah. Yeah, it's not available in the Netherlands yet. Hey Jordi, je moet je rotzooi opruimen. Oh, goedemiddag.
Je bent mijn broertje, maar ik vind je een sukkel. Ik weet het. Je maakt nooit iets op. De woonkamer ligt vol met jouw rotzooi. De gang ligt vol, het aanrecht. Overal ligt jouw rotzooi. Overal liggen je spullen. Oh, Je boeken, je schoenen, je bord, je glas, je schooltas, je jas. Overal zie ik wat. Opruimen. Nu. je bent mijn grote zus en je zeurt. En jij zoekt de ruzie. Laat me met dit, ik ben bezig. Nou, dat Facebooken van jou kan wel wachten. Dat is niet belangrijk. Ik Facebook niet. Ik probeer mijn huiswerk te maken. Maakt niet uit, dat kan ook wel wachten. Straks komt mama thuis. Dan moet alles opgeruimd zijn. Hou op, ik moet mijn huiswerk maken. Mijn huiswerk is belangrijk. Oké, ik zal je spullen opruimen. Je hebt gelijk, mijn lieve kleine broertje. Ja, je huiswerk is belangrijk. Ik heb veel tijd. Ik heb geen huiswerk. Ik moet opruimen. Ook jouw rotzooi moet ik opruimen. Ik zeur altijd. Sorry. Goed zo. Niet huilen hoor, broertje. Je bent mijn lieve kleine broertje. Ik ga nu alles opruimen. It actually has 2 trackpads, one on each side of the screen. Hoi, Katinka. Hey, tik, tik. Weet jij huiswerk voor Nederlands? Ja, ik wel. Jij niet? Waarom niet? Nou, ja, ik heb het niet in mijn agenda geschreven. Dat is dom. Ja, beetje dom. Wat moeten we doen voor Nederlands morgen? Je moet een boek lezen en je moet een samenvatting maken van dat boek. Het heet Ik ben een beetje dom. De schrijver van het boek heet Dick Dom. Dit moet allemaal Oké. lezen, hè? So let's see. Ik moet het naar een domboek. Ik vind alle boeken dom. That's Ik the lees niet that's op the Facebook. Dan weet ik genoeg over de application moderne wereld. for a job. Zo ouderwets. Ja, Ah, ja, natuurlijk. Maar wat is nu het huiswerk voor Nederlands voor morgen? staat het echt niet in je agenda? Nee, dat zei ik toch? Misschien hebben we geen huiswerk. Doe niet zo flauw. Huiswerk is er altijd. Zeker voor Nederlands. Verpalen geeft altijd huiswerk. Zal ik het It's in mijn the agenda? letter actually. Moment. What's a cover letter? Oh, ik zie het. We krijgen morgen bij Nederlands een schrijftoets. We hebben echt geen huiswerk. Geen huiswerk van verpalen. Dan kan ik vanmiddag mijn eigen ding doen. Oh, wat doe je dan? Wat is je eigen ding? Ah, sorry. Dat is mijn eigen ding. Dat betekent het is niet jouw ding. Mijn eigen ding is ik. Jij hebt jouw Facebook. Ik heb mijn eigen ding. Jij hebt jouw eigen ding. Dus ja, zo zit dat. Nou, goed hoor. Have fun met je eigen ding. En succes morgen met de schrijftoets. Ja, dankjewel. En fun jij ook met jouw Facebook en met je schrijftoets morgen. Doei. Doei. Oh, sorry, the job application. Hoi, English, Katinka. Engels. Hey, Wat is Kitty. Engels? Ga je mee naar Brussel volgende week? Tuurlijk, lijkt me leuk. De Excursie. ervaring, Lijkt me ook de leuk. experience. Is er een programma, weet jij dat? Heb je ervaring? Wat ben je toch een sukkel? Dus, Je moet beter opletten op school. wait, Anders komt het niet de, goed met je. de Het is een staking? programma. Ja. Als we aankomen in het centrum van Brussel, gaan we eerst met de hele klas iets Oh ja. drinken op de grote markt. De staking. De staking. Samen met 2 anderen de wandeling door de stad maken. Soms moet je lopen en soms moet je met de lezen. Funds, the newspaper. Soms moet je in de winkel om informatie vragen over een artikel dat schrijft. To post En we the moeten mail. antwoorden opschrijven. Post is the mail, right? We krijgen op de grote markt alle opdrachten op papier. En dan moeten we de stad in. En wanneer moeten we dan schrijven? Gewoon in de winkel en op straat, denk ik. Pen De post. meenemen of een iPad. En dan later thuis echt schrijven. Dan moet je met jouw team een goed verhaal schrijven over Brussel. Werken. Alle informatie die je hebt verzameld. Het mooiste verhaal Work. krijgt de prijs. Heb jij ook Vervangen. mensen met wie je samen gaat? Ja. Vervangen is to replace, right? Dat kan niet joh. Straks ben je in Brussel en dan heb je geen team. Zielig. Je moet samenwerken met 2 anderen. Dus die moet je nu al zoeken. Denk je dat? Dat is toch niet belangrijk? Ik zie wel. Dick, zoek alsjeblieft 2 anderen. Je wilt die prijs wel winnen toch? Wat is die prijs dan? Zie je wel? Je let nooit op. Het winnende team verdient 3 tickets voor het festival Dance Valley. Werkzaam? Ik wil niet. Werkzaam. Ik ook. Succes. What's the best word in English for that? Werkzaam. Working? Workable? Werkzaam. Could you say workable in that case? Goedemorgen. Je dan. They're giving me, Google's giving me working, active, effective, efficacious, Ja hoor, dankjewel. Ga zitten. effectively, Speciale opdracht. efficiently. Oh, goed. Wat ga ik doen? Je krijgt vandaag een oefentoets. Die toets lijkt op het echte examen. Dit is dus een goede oefening voor je. Het is een toets voor het examen op niveau A2.
Ja, goed idee. Is de toets moeilijk? Dat zullen we zien. Eerst maar eens proberen. Hier is de toets. Means employed, actually. Doe de toets op papier. Moet ik met pen schrijven? Ja, dat is het makkelijkste. Daar kan ik goed naar kijken. Mag ik een woordenboek gebruiken? Nee, Nemo, dat mag niet. Maar met pen schrijven op papier? Not Dat is sure what they ouderwets. mean here. Bij het examen kan ik dan op de computer schrijven? Of schrijf ik dan ook met pen op papier? Tot het jaar bij het echte examen mag je kiezen. Of schrijven op de computer. Of Upwards schrijven and met pen op papier. active, Oh, ik wil op de computer schrijven. hardworking, Ja, later kan employed. het. Maar nu bij mij in de les niet. Alsjeblieft, kijk en let op. Dit oefenexamen heeft 4 opdrachten. Je moet 2 e-mails schrijven, je moet het formulier invullen en je moet ook een verhaal schrijven. I guess the verbsam here is employed because the contrast is zelfstandig. We gaan het zien. Je hebt 40 minuten de tijd. Succes! Hoi Diego, hoe is het? Hey, Do you Teresa. spell part-time as one word in English or is it hyphenated? I've always seen it Yeah, because it's so weird having the two T's together. But full-time is not hyphenated anymore. Ja, dat zegt mijn docent Is tegen mij it? ook. Or is it hyphenated? De school wordt veel te duur. Ik wil stoppen met school. Ja. Een snel examen. Ik heb geen zin om te wachten. 1 jaar, dat is veel te lang en te duur. Voor school gaat voor mij alles te langzaam. Ja, ik wil ook snel examen doen. Ik vind school leuk. Maar Yeah, hartstikke it's not duur. hyphenated Ja, anymore. voor mij is het examen moeilijk. Schrijven, grammatica, bah. Mijn niveau is niet goed. Ik kan Yeah, nooit slagen. part-time is actually hyphenated Maar ik still. ben er niet. En ik wil ook gaan werken. Ik zit nu al bijna een jaar Nederlands te leren. Op school en thuis. Maar ik wil werken, ik wil geld verdienen. Shoppen, op vakantie. Ja, dat wil ik ook. Nou ja, Zwaar, shoppen vind ik niet zo interessant. Maar vakantie natuurlijk wel. heavy, Ik ga me nu inschrijven. licht, Ik ga het high, proberen. giving us this Misschien ga ik light, niet slagen, maar dat is geen protestant, probleem. Gewoon proberen. Ik ga je ook alles vertellen over het examen. Dat is niet zo protestant. moeilijk voor je. Ik ga je helpen. Fijn. Goed idee. Oké. Ik ga alles horen over het examen. Wanneer wil ik het examen doen? Protestant and Catholic are capitalized, aren't they? Kom, we gaan op internet kijken op de website van Duo. Daar kun je je inschrijven. Wacht, ik heb mijn laptop hier. Ja. www.inburgeren.nl. Mijn inburgering. Iedereen is everyone, Ja, over 3 weken kan het. Er is plaats. In Amsterdam. not anyone. It actually can be anyone. Oké. Geregeld. Klaar is Kees. Wat goed. Spannend. En na het examen, ga je nog alles vertellen? Tuurlijk joh. Ik ga je helpen. Afspraak is afspraak. Ah, je bent super. 5, 3, visit, 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 bezet, bezet, occupied, yeah. It is more occupied. It is occupied. It's Hoezo? Nou, It's het zal, the laat. Kun jij waar ze occupied zijn? kind of busy, Misschien zijn ze op bezoek bij opa en oma. Kan zijn. not busy like place being busy. I mean, I guess it's still occupied, but place being busy meaning it has lots of. Never mind. Ik zit even te studeren. Laat me met rust. Studeren jij? Ja, ik. En nu de deur uit jij. Wegwezen. Wat heb jij? Ik vraag alleen maar naar papa en mama. En ik zeg dat ik niet weet waar ze zijn. Klaar. Ik vraag is er nog cola. Kijk zelf maar. Ben blij, verdrietig, Hey, ga jij een cadeautje kopen? sad, Nou, ik heb al wat. Jij bent laat. Morgen is leuk, het jarig. fun, Ik kan niks leuk, vinden. fun, Een stukje zeep usually misschien. fun or nice, Bosje bloemen misschien. Je kan beter zelf zoeken in de winkel. interessant, Nee, it's interesting, hoog, gaan we. high, laag, low. Okay, that's the vocab so Oh, far. Alright, I think for this lesson we actually have 5 texts Ga nou toch to lekker read shoppen. through, 5 texts and 1 video. So 5 texts and 1 video. Hoi Karin. Hoi, Kees. Hij wordt al groot hè, jouw zoon. Hoe heet hij ook alweer? Hij heet Jozef. Hij wordt groot. Hij gaat nu naar groep 2. Ja. Okay, vocabulary, Mijn zoon gaat nu nog naar kinderdagverblijf. uitkering, 2 maanden. an uitkering. Hij It's vindt an het spannend. uitkering. Ik ook. School is toch heel anders dan de kinderopvang in de crash. Ja. Kinderen leren veel en snel. Zo leuk om dat allemaal te zien. Jozef kan nu al een beetje lezen. And I'm not gonna be done by midnight. I'm taking longer today because I got hungry.
Ja, mijn kabeltje is benefit, van thuis. subsidy, or payment. Hij pakt dan een stuk papier en een stift. Hij maakt een grote streep op het papier en roept dan... I guess a Papa, benefit papa, or kijk eens, subsidy. dit is een letter. Ik kan al goed schrijven. Ja, lachen. Wacht maar. Nu is hij nog een kleuter. Maar over een jaar schrijft hij zijn naam. En misschien andere dingen. Heb jij nog The andere dingen? outcounting. Ik heb er nog eentje. Die gaat niet naar de crash. Een zoontje of een dochter? Een dochtertje, Leila. Oh, en waarom gaat zij niet naar de crash? Mijn ouders wonen dichtbij. Leila gaat 2 dagen per week naar mijn ouders. Dat is goedkoper dan een kinderopvang. Ik werk nu maar 2 dagen per week. Dus dit is nu het beste. Unbetaald. Mijn ouders, ja, opa en oma zijn, vinden ze natuurlijk helemaal Unpaid. geweldig. Ja, hoe oud is Leila? Die is nu 8 maanden. Heel klein dus. Nog een baby eigenlijk. Ik heb geen andere kinderen, alleen kabeltje. Ik ga snel naar huis nu. Ik heb haast. Sorry. Leila is nu bij It's mij thuis. Met unpaid. mijn moeder. Maar mijn moeder moet werken. En ik moet het huishouden doen. We kletsen later wel verder. Tot ziens, Kees. Oké. Ja, prima, tot later. Kleine vergoeding. De vergoeding. Vergoeding. Hey Henk, kom dan weer met de oma. Dankjewel. Wanneer is de begrafenis? Overmorgen. Hoe oud is je oma geworden? Oh yeah, Ja, compensation. 104. Is it also? It's a reimbursement. Ik denk het wel. Ik denk meer dan 200 mensen. Allemaal. Remuneration. Hoe kun je dat weten? Ja, dat is een Facebookgroep van I'm gonna say remuneration. Kleinkinderen van mijn oma. In de groep It vraagt It iedereen could be a over één. reimbursement in some cases. En dat De is, vergoeding. kleinkinderen, maar er zijn ook heel veel achterkleinkinderen. Van iedereen komt Onkosten. heel veel af. Zeg dat wel. En die komen er nog meer. Voor Ja, nou, zoals het zijn onkosten. alleen familie, denk ik, veel andere bekenden, dat is niet meer. Dat heb je als je zo oud bent. Onkosten. Maar ze heeft een vrouw, een Expense. broer en een zus. Die zijn ook al bijna 100, allebei. En dan leven nog 6 kinderen van hen. Dat zijn dus ooms en tantes van mij. Heel bijzonder. Expense. Een grote familie. En ook heeft Personal, iedereen nog a contact met personal expense that can be Dat reimbursed. contact komt dus door die Facebookgroep. Kom, we moeten weer aan het werk. Tot ziens. kinderen. Sterkte nog een keer. Tot ziens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil een afspraak met je maken. Kan dat? Ja, natuurlijk. Ik zal naar de Ik wil graag een gesprek over mijn vakantie. De Ja, onkost. goed. Wil je vrijdagmiddag komen? Hoe laat? 2:15. Fijn, dankjewel. Ik wil praten over mijn vakantie, maar ook nog over iets anders. Wat dan? Soms heeft de Ik wil stichting werken op de afdeling paspoorten en rijbewijzen. Dat kan. Ik wil als vrijdag een vereniging. Dat heb ik gehoord. Maar ik zeg je dat het niet kan. Dus we kunnen er niet Stichting is organization, I think. De afdeling inburgering. Foundation. We werken op een andere afdeling. Geloof ik graag. Maar het kan niet. Oh, wat jammer. Ja, Ik ben niet zo Fijn. aangedaan. nee. De Wat is er? Ik heb het druk. Ja, vereniging. ik krijg het. Ik wil ook vakantie. En ik wil ook naar een andere afdeling. Ik wil eigenlijk verhuizen naar een andere gemeente. Naar een rustige gemeente. Dat that kan one's misschien. association. Je moet een afspraak maken met jouw manager. Met jouw manager kun je praten over je werk en over je agenda. Ja, goed idee. Ik zal dat doen. Ik zie je vrijdagmiddag. Afgesproken? Afgesproken. Tot vrijdag. Dag Okay, Henk. next Dag, Ingrid. one. Toestemming. Hoi Ingrid, wil je me even helpen? Ja hoor, wat kan ik voor je doen? Ik heb een formulier van de gemeente. Ik begrijp niet alles. Oh, ik help je wel even met invullen. Het gaat over het aanvragen van een Nederlands paspoort. Oh, leuk. Wil je Nederlander worden? Ja, ik Permission. woon nu al 7 jaar hier. Ik wil een echte Nederlander worden. Koningsdag, oranje petje, een mooi paspoort. Ik snap het helemaal. Waar is het formulier? Hier. Ik heb al heel veel zelf ingevuld. Maar dit hier, burgerlijke staat. Wat is dat? Oh, dat betekent ben je wel of niet getrouwd? Aha, oké. En dit. Bent u voldoende ingeburgerd? Permission. Wat betekent dat? Oh, dat betekent heb je je inburgeringsdiploma? That's for Dat me. heb je toch? Nou, dan zeg je ja, dat is alles. Ja, dat diploma heb ik. Oh, makkelijk. I don't know what UV. Hier is nog een vraag. Er staat, UV. kent u het Nederlandse volkslied? Ja. UVV. Ik kan Why jou did they niet- give me acronyms and not explain what the acronyms mean? Maar hoe zit dat dan? Moet ik het kennen? Is dat verplicht? Dan moet ik het leren. Oh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik vind het wel een gekke vraag. I'm just gonna have to look that up. Veel Nederlanders kennen het Nederlandse volkslied ook niet goed. Dus gewoon nee invullen. Ja, Tijn, doe maar. Oké, nou, dan is hier nog een laatste vraag. Wilt u aanwezig zijn tijdens de naturalisatieceremonie? Wat betekent dat?
Dat betekent dat er een feestje komt. De gemeente gaat een feestje organiseren voor buitenlanders die een Nederlandse paspoort krijgen. Die krijgen een paspoort van de burgemeester, een foto komt in de krant, en dus eten en drinken en zo. Leuk joh. Ja, echt, een feest. Dan wil ik wel aanwezig zijn. Ik zeg ja. En dan is het een feestje. My goodness. Okay. Hoor je later wel. Nou, dankjewel Ingrid. Graag gedaan. En ik kom wel op de ceremonie, op het feestje. Ik wil je paspoort zien. Ik vertel je wel. I have no idea what that means. Oké, tot later dan, Carlos. Oké. Oh, here it is. Institute for Employee Insurance. Het. Hoi Ingrid. Nee, nee. Hoe gaat het vandaag? Goed. Ik heb het druk. Ik heb het wel. Ja, dat hoor ik wel vaker van je. Je bent altijd druk. Wat doe je vanmiddag? Nou, ik moet naar een vergadering. Goed. Oops. Dan ga je dus leuk. Ik moet vergaderen. Mijn agenda is vol. Tot hoe laat is die vergadering? Zullen we daarnaast dan iets gaan drinken? Nou, dat gaat niet lukken hoor. Ah, waarom niet? Die vergadering duurt tot 5 uur, of nog langer. En daarna moet ik snel naar huis eten. Oh, jammer. Nee, what did they Weet je niet say een it klein beetje was? veel? Dan één. Institute for Employee Insurance? Maar je hebt gelijk. Vergadering, dat vind ik vreselijk. Ja, dat dacht ik al. Daarom vraag ik Yeah, okay. Na een vergadering moet je eigenlijk een beetje relaxen. Ja, dat is zo. Je hebt altijd iemand gelijk. Misschien is de vergadering eerder afgelopen. Als je gaat. Het is mooi weer. Dus, ik hoop het. Okay. Ik hoop het ook. Het lijkt me gezellig. Ik stuur je wel een appje als de vergadering op tijd is afgelopen. Oh, Toegestaan. Oké. Ja, werk ze. Jij ook. Ik zie je. Hoi Ingrid, heb je het nieuws gehoord over Alexander? Onze collega Alex bedoel je? Ja. Hij heeft een ongeluk gehad. Hij is van zijn fiets gevallen. Hij heeft een been gebroken. Wat lullig. Ja. Hij zit thuis deze week. Hij komt niet hier. Met een gebroken been kun je niet naar je werk. It's funny that they have toestaan for permit and toestemming for permission. Goed zeg. Ja, 6 weken lang. Hij woont gelukkig dichtbij. Het is maar 100 meter naar zijn huis. Niet leuk als je niet kunt lopen. Nee, maar hij kan wel gewoon werken. Je kunt beter een been breken dan een arm, denk ik. Ja, hoe bedoel je? Nou, zonder arm kun je niet goed schrijven. Je kunt dan niet goed op je computer werken. Je kunt geen eten maken. Maar in een rolstoel kun je naar je werk. Houd je niet aan de regel? Volgende week even aan Alex vragen. Wat is erger? De been breekt of je arm? Ja, gaan we doen. Werk ze vandaag. Ja, jij ook hè. Doei. Aanhouden. Hoi Ingrid. Hoi Henk. Heb jij Alex al gezien? Hij moet hier op zijn werk zijn vandaag. Ja, Is hij he is hier. En dit dismissed? is zijn rolstoel met een gebroken been. Oh, dus hij is hier gewoon. Hij werkt gewoon. Ja, hij zit op zijn afdeling. Zijn collega's rijden met hem naar de Intermission. Zijn collega's hebben taart voor hem. Het lijkt wel een feestje daar. Nou, ik vind het heel goed van hem. Hij zit hier in een rolstoel en hij komt gewoon naar zijn werk. Ja, zijn manager is blij. Hey Ingrid, ik heb een vraag voor je. Ik heb de laatste tijd vaak hoofdpijn. So it's Ik aanhouden. denk dat het komt door de computer. Ik zit de hele dag te werken en te kijken naar de computer. Schema's, tabellen, cijfers. Wat denk jij? Heb je geen bril? Contactlenzen. Nee, ik kan goed zien. Ik heb geen last van mijn ogen. Ik heb hoofdpijn. Misschien moet je nou zo'n bril inkopen. Op die Shem. Daar doe je een test. Het is gratis hoor. Ja, dat weet ik heus wel. Ik ben geen klein kind. Heb je hoofdpijn of iets anders? Ik heb hoofdpijn. Of niet? Misschien krijg je wel hoofdpijn van mij, van je collega. Haha, ja, kan ook. Maar nee, ik denk dat het toch door de computer komt. Je moet echt even naar Hans Anders. In zo'n winkel hebben ze heel moderne apparaten. Ik heb contactlenzen. Ook bij Hans Anders gekocht. Ga nou maar. Je ogen zijn belangrijk. Het gebroken been wordt beter. Dus 6 weken in een rolstoel en klaar is Kees. Maar voor die hoofdpijn van jou, dan kan het Nou, It's like to stick ik zal to vanmiddag keep. aan bij ons anders. Bedankt. Oké, succes. En werk je vandaag. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Leuke trui op je aan. Oh, vind je dat echt? Ja hoor, ja joh, staat je goed. Ik koop tegenwoordig alles via Zalando en echt makkelijk. Oh, Zalando, is dat niet alleen voor schoenen? Nee, dat was zo, maar nu koopt Zalando alles. Alright, Ga je nu echt shoppen? That's the vocabulary for Internet, that lijkt me saai. Echt text. shoppen, naar winkels, winkel in, winkel uit. Samen met een vriendin natuurlijk, dat lijkt me check. Ja, dat klopt. alright. So, never mind.
Let's read the next text. I'm getting tired, but let's read the next text. Les 24 beroep en werk. Tekst 1. Vrijwilligerswerk en een uitkering. Uitkering means benefit. Mensen met een uitkering mogen ook vrijwilligerswerk doen. Maar het mag niet altijd. Er zijn regels. Oh, did I skip regels? Uitkering. I did skip regels. I don't know what regels means though, but insert row. Do regel. Rolls. It means roll. But it also means line, like a line on a page. Duh. Yeah, I was right. Soms is vrijwilligerswerk niet mogelijk. Hieronder kun je lezen welke regels er zijn voor vrijwilligerswerk dat je wilt doen. Dit zijn de regels voor vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Een vrijwilliger mag geen salaris krijgen, maar wel een kleine vergoeding voor onkosten. Misschien moet je met de bus of trein naar het vrijwilligerswerk reizen, of misschien heb je speciale kleding nodig om het werk te kunnen doen. Dan kun je een vergoeding krijgen van een organisatie waarvoor je het vrijwilligerswerk doet. Soms heeft de stichting of vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet een extra vergoeding. Dat mag, maar het is altijd een klein bedrag. Bijvoorbeeld €100 per maand. Bijvoorbeeld. It's supposed to be bijvoorbeeld. Every time I hear this word. Bijvoorbeeld. 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 Where am I? Dat mag, maar het is altijd een klein bedrag. Bijvoorbeeld €100 per maand. Controleer altijd of de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet toestemming heeft om met vrijwilligers te werken. Vraag dit bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Ugh, I'm messing up. Why am I reading the wrong words? Vraag dit bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Controleer altijd bij de gemeente of UWV of het vrijwilligerswerk is toegestaan. Je moet toestemming krijgen van de gemeente of van UWV voor het vrijwilligerswerk. Houd je je niet aan de regels, dan kan je uitkering in gevaar komen. Uitkering. Vrijwilligerswerk is goed voor mensen die geen betaald werk hebben. Zij krijgen werkervaring. Het is niet goed als mensen thuis zitten zonder werk en zonder vrijwilligerswerk. Meer informatie over vrijwilligerswerk kun je vragen bij de gemeente, bij de UWV en op de volgende websites. www, en op de volgende I don't remember if they say websites or websites in Dutch. Can't remember. Website. En op de volgende websites
www.nov.nl www.vrijwilligerswerk.nl. Alright. Man, I'm getting sleepy and tired. Get a break. I was tired when I woke up. But I'm gonna try and get through this. Even if it kills me. Okay, so let's answer some questions. Vragen en antwoorden. Vraag 1. Mogen mensen met een uitkering ook vrijwilligerswerk doen? A. Ja, dat mag. Je krijgt dan een normaal salaris. B. Ja, dat mag. Maar je moet toestemming vragen aan de gemeente en aan het UWV. Nee, dat mag niet. Je kunt een boete krijgen van €100 per maand. Where did they say that? No. D. Nee, dat mag niet. Want zij moeten thuis zitten. No, I'm going to say antwoord B. Ja, dat mag, maar je moet toestemming vragen aan de gemeente en aan het. They say either or in the text, not both. Okay, that is unclear. Okay, anyways, antwoord B. Next. Vraag 2. Een vrijwilliger kan een vergoeding krijgen voor onkosten. Wat betekent dat? A. Een vrijwilliger krijgt dan een uitkering plus salaris. B. Een vrijwilliger krijgt dan geen uitkering meer, maar een normaal salaris. B. Een vrijwilliger krijgt dan €100 salaris per maand. D. Een vrijwilliger krijgt dan een beetje extra geld voor verweer of kleding. Antwoord D. The rest don't fit. Spreek je Nederlands? Yes, I get that it's a big kick for most native Dutch speakers. Hoe gaat het met je vandaag en welkom bij mijn kanaal. Maths Debater. Houdt je van wiskunde? You're doing good. Nice to know. Feel free to chat in Dutch. Je mag chatten in het Nederlands. Leesvaardigheid. Oké, vraag 3. Waar kun je meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk? A. Bij de gemeente. B. Bij de gemeente en bij de UWV. C. Bij de gemeente, bij de UWV en op internet. Antwoord C. Based on the text. Het gaat goed met mij en met jou. Met mij, ik ben een beetje moe, maar ik moet dit oefenen. Ik volg een cursus Nederlands. Okay, that was that one. Text 2.
Tekst 2. And I'm gonna play this while I type out the words. Let's continue with this En thing. shoppen is leuker, gezellig. Maar shoppen via internet is sneller, makkelijker. Weet je, er staat veel meer. Doe je dit omdat je het leuk vindt? Ik heb eergisteren 10 truien op de website van Zalando. Nee. Gisteravond alle truien gepast. Lekker thuis. Ik wil nu in Nederland. En die andere neeftrui dan? Ja, die gaan terug naar Zalando. Die wil ik niet hebben. Ik wil deze trui. En kan dat zomaar? Tuurlijk kan dat. Dus jij In bestelt case 10 people are truien. wondering, this is where I am taking a Dutch course. Taking a Dutch course with that organization. Zaterdagavond om 10 uur weer bij me ophalen. Dan ben ik thuis. Ik hoef dus niet naar de Almost kantoor om die actually trui done te kost niets. the A2 course, which is Ga ik boeken nice. bestellen. Tekst 2. Werk zoeken. En laarzen. Jurken. Okay, vocabulary. Is there any new Ja, vocabulary? tot later, hè? It's not really new vocabulary. They're just highlighting words in red here, and it's hard to see sometimes. They gave us CV already, which is the same in English. It's called a CV in English, or just a cover letter. Actually, no, sorry, resume. CV or resume. De remmen zijn kapot. De remmen zijn kapot. I only have a couple of words here. Dankjewel. I have to veel succes met studeren. Ik moet nog andere dingen doen. Perfect zo. Ah, oké. Maar nu moet je Thanks zelf for steeds stopping toetsen. by. Ik heb veel besteld, maar ik wil niet alles houden. Ik wil de meeste dingen tussen. De remmen. I forget what remming. De remmen. That's a plural. Rem. Altijd goed. Heb je Yes, I will be doing quite a bit of Dutch until this Dutch course is over. Maybe a bit more afterwards until I get through the inburgeringsexamens. bij Zalando is terugsturen naar Um, en krijg dan rem. tegengeld terug. What is this? It's breaks, right? It is breaks. Okay. De rem. The break. €1200 kleding gekocht. Maar ik wil alles terugsturen. Nou ja, bijna alles. Ja, maar bij Zalando En is dat dank geen je. probleem. Ja, ik weet het. Thank you for the follow. Jij het probleem. Terug is een onbekende I winkel. don't know how she will follow in Dutch. Or just use Twitch terms. Nou, ik word wel een beetje bang. Ik op Google zoeken. Dan kun je lezen wie deze Trump is. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik weet het niet. Tja, ik De ook niet. eigenaar. Trump? Nee, nooit van gehoord. Ik ga nooit meer zoeken op internet. Wacht nou maar. Misschien is er niks aan de hand. The owner. Later. Ja, tot ziens. You can also say proprietor in English. I don't want to forget all the advanced English I know. Hoi. Oké. Hey, alles goed met u? I mean, I blanked on perpetrator the other day, not recognizing the word perpetrator, but thinking about translating into English and thinking there's a very good word in English for something, and I was like, and then looked it up and it was perpetrator. I was like, yep, that's the one I was thinking of. Vrije zaak. En toch ben ik morgen iets lekkers gaan. Wie komt er dan bij eten? Too many words out there, in so many languages. Nou, dan moet je dus op de tijd. Mijn man en ik zijn rusblij. Broccoli taart. That's a new word for me. I don't know what that means. Je hebt toch wel een oven in je keuken? Tuurlijk. Ik heb een mooie, grote, moderne keuken. Maar ik doe niet veel met die mooie, grote, Also, I want to moderne hear what this keuken. means. Reuze blij. Rozeblij. Reuze blij. Ja, je werkt te veel. Jammer. It means very happy. Geen tijd om in de keuken lekker eten te maken. Goed. Broccoli Okay, I want to see the etymology for that. Broccoli taart. Ik mail je straks het recept. En je maakt er een Friese salade bij. Daar moet je er extra lekkere dingen in. Speciale kaas, lekkere olijven, goede olijfolie. I don't. Ik heb ook een goed recept voor die salade. Mail ik ook aan. Goed, bedankt. Je bent super. Okay, what's this mean? Graag gedaan. Doei. Tot ziens en Fantastic, great, awesome. Roos. So it's like, yeah, so very happy. It's like saying fantastically happy. Gigantically happy. Hoe was je weekend? goed. Very happy is what they're giving me. Okay. Nou ja, geklust eigenlijk. Ik maak een nieuwe keuken in mijn nieuwe Okay, those are the new words in red that they're giving me for text 2. Ben je intussen? Nou, nee. So time to do text 2. Een vriend van Text 2. Werk zoeken. My man, mijn man. I'm getting tired, people. Mijn man is al een lange tijd werkloos. Hij zoekt een baan als automonteur.
Het is moeilijk voor hem om werk te vinden. Hij zoekt al weken in de krant en op internet. Hij zit nu al 6 maanden thuis op de bank. Soms is hij te oud, soms is hij te duur. Hij schrijft veel sollicitatiebrieven en stuurt zijn cv naar veel garagebedrijven. In zijn cv staat informatie over zijn leven. Mijn man is 45 jaar en hij heeft veel ervaring. Hij heeft ook een goede opleiding gehad. Hij ging naar school tot zijn 20ste. Hij heeft een goede beroepsopleiding voor automonteur en hij heeft ook een diploma. Vandaag gaat hij naar het uitzendbureau en vraagt weer om werk. Het uitzendbureau heeft vandaag werk. Wat fijn! Maar het is maar voor 1 maand. Mijn man vindt dat niet leuk. Het salaris is ook een beetje laag. Te laag. Mijn man en ik worden een beetje verdrietig. Waarom is het allemaal zo moeilijk? 1 maand en voor een laag salaris? Maar het is beter om te werken dan de hele dag thuis op de bank zitten. Op maandag gaat mijn man naar de garage. Hij praat met zijn nieuwe baas en met zijn collega's. Het is leuk en gezellig. Hij werkt aan een dure Mercedes. Mercedes. Why? I'm just gonna say Mercedes. Mercedes. Okay. Hij werkt aan een dure Mercedes. De remmen zijn kapot en er moet verse olie in de motor. Wat een mooie auto. Om 6 uur rijdt de auto weer prima. De baas van mijn man is heel tevreden. De eigenaar van de auto is ook heel blij dat zijn mooie auto weer rijdt. Na 4 weken vraagt de baas van de garage of mijn man langer wil blijven werken. Hij geeft hem een contract voor 1 jaar en het salaris is nu ook hoger. Wat fijn. Eerste maand, nu 1 jaar en later misschien krijgt mijn man over 1 jaar een nog beter contract. We hopen het. Mijn man en ik zijn reuze blij. Okay, so it turns out it worked out for him after all. That's always nice to hear. Vraag 1. Waar gaat de man naartoe om werk te vinden? A. Hij gaat naar het uitzendbureau. B. Hij gaat naar een garage en vraagt aan de baas om werk. I don't think that's what happened. C. Hij gaat naar een bank en vraagt daar om werk. D. Hij gaat eerst een opleiding voor automonteur doen. Well, he did actually. I mean, she says, okay, they're being tricky here. I mean, it does say that he did training. But did he do training as a... Yeah, he did. Hij heeft een goede beroepsopleiding voor automonteur. I feel like they're being tricky here. It could be D and A.
D-A, I'm not sure. We'll see. We'll check it at the back of the book afterwards. Vraag 2. Hoe lang is de man al zonder werk? Hoe lang is de man... It says 6 months, basically. I think. Is this maanden? Hij zit nu al 6 maanden thuis op de bank. A. 1 jaar. B. 6 weken. C. 1 maand. D. Een half jaar. Antwoord D. Een half jaar. 6 maanden. Vraag 3. Wat was het probleem met de Mercedes? A. De remmen waren kapot. B. De motor had verse olie nodig. Oké. C. De remmen waren kapot en de motor had nieuwe olie nodig. I'm gonna say C, antwoord C, because he actually did both of those things, Lucy. De remmen zijn kapot, we knew that. En er moet verse olie in de motor. Okay. So antwoord C. Antwoord C. Answer C. Excuse the Dunglish, occasional Dunglish. My brain gets tired. Okay, text 3, pensioen. 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 Text 3, pensioen. Peter or Peter. In English it's Peter, but it's not spelled that way in Dutch. It's spelled Peter. I'm gonna say Peter, because that's how we spell it in English. Peter in English is spelled this way. Peter in English. What would Dutch people say? Peter. Yeah, I say Peter. Peter is my Burman. Actually, I'd find the vocabulary in here. I only see one. Klausias. Klausia. Het Klausia. I thought Klaus was a safe. I'm not sure. Let me see. There's only one word really in this one. Klausias. Klausia. Het Klusia. Sorry, het Klusia. Oh, sorry, it's a chore. Klus. Task or chore. In this case, it's probably chore. Klusje. Klusje. Okay, het klusje. I think it's the only piece of vocab here that they're highlighting. Okay. Text 3, pensioen. Peter is mijn buurman. Eindelijk, na 40 jaar werken, krijgt hij zijn pensioen. Dat betekent nooit meer werken en veel vakantie. Gisteren was zijn laatste dag bij het bedrijf. Er was feest. Hij kreeg veel leuke cadeautjes, bloemen en flessen wijn. Maar mijn buurman is niet blij. Hij vindt werken heel leuk. Hij wil graag dingen doen. Thuis zitten vindt hij saai. Ik heb een plan. Ik zeg tegen mijn buurman: kom Pieter, niet zo verdrietig. Let's go over here. Kijk in de krant. Misschien kun je als vrijwilliger werken. Er is genoeg werk. Misschien kun je andere mensen helpen met de tuin of met klusjes in huis. Je krijgt geen salaris, maar je bent veel fijn aan het werk. Pieter kijkt blij. Wat een goed idee.
Hij gaat meteen in de krant kijken. Meteen. I think I mispronounced that one. I think I constantly mispronounce that one. Meteen. Meteen. No, okay, it's right. Meteen. Hij gaat meteen in de krant kijken. Op internet vindt hij een speciaal uitzendbureau voor vrijwilligers. Veel actieve oudere mensen doen vrijwilligerswerk via dat uitzendbureau. Hij belt en maakt meteen een afspraak. 3 dagen later zie ik Pieter in de supermarkt. Hij vertelt mij dat hij een leuk gesprek heeft gehad met de manager van het uitzendbureau. Er is veel vrijwilligerswerk en hij kan volgende week al beginnen in het bejaardentehuis. In het bejaardentehuis. I want to make sure I'm saying that right. Bejaardentehuis. That's actually what they put. Bejaardentehuis. 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 They're barely pronouncing that end. Bejaardentehuis. Bejaardentehuis. Hij moet daar koffie en lunch brengen bij de bewoners. Hij moet ook dingen repareren zoals lampen en kapotte rolstoelen. Pieter tekent vandaag het contract voor zijn vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis. Voor hem is zijn pensioen niet het einde, maar het is een nieuw begin. Pension in this case is retirement. I think it's retirement. Yeah, but retirement. I don't know if I put that down in here. It kind of has 2 different meanings in English. To say retirement and pension are 2 different things in English. A sec. Yeah, there's nothing more here. All right. Vragen en antwoorden. Vraag 1. Waarom is Pieter verdrietig? A. Hij wil liever niet stoppen met werken. B. Hij krijgt te weinig salaris. C. Hij wil meer vakantie. D. Hij wil graag meer cadeautjes, bloemen en wijn. Antwoord A. Hij wil liever niet stoppen met werken. Vraag 2. Waar gaat Pieter naartoe om vrijwilligerswerk te vinden? A. Hij gaat naar een speciale uitzendbureau. B. Hij gaat naar een supermarkt. C. Hij blijft rustig thuis zitten. D. Hij gaat lunchen in een bejaardentehuis. He actually did go to a special one, right? Yeah. Antwoord A. Well, first he looked in the newspaper, but then he found, a special employment agency. Vraag 3. Wat voor vrijwilligerswerk gaat Pieter doen in het bejaardentehuis? A. Hij wordt manager van het bejaardentehuis. B. Hij doet veel verschillende dingen in het bejaardentehuis. C. Hij gaat werken in de keuken van het bejaardentehuis. Antwoord B. He does more than one thing. Hij moet daar koffie
en lunch brengen bij de bewoners. Hij moet ook dingen repareren, zoals lampen en kapotte rolstoelen. Alright. Moving on to text 4 now. Oh, actually, there's 5 texts to read. I don't know why they gave me 5. I don't know why there's 5 to read in this one. And maybe in the next couple too have more reading. Why did they give you more reading towards the end? This one just has more reading, I guess. No, the rest have 4. Okay. Okay, did I say B? Okay. I said B, right? Yeah. Okay, text 4. Text 4. Schoonmaakbedrijf Akibo. Akibo. Zoekt met spoed. Met spoed. What's met spoed mean? Urgently. But oh, spoed dictionary. Hurry, haste, yeah. They only highlighted spoed as the word to learn. I'm gonna put met spoed, which apparently means urgently. Verreist. Verreist is niet verreist. Verreist, verreizen. I don't know what that means actually. Verreizen. It is a verb. To need and require. Verreis. Okay. That's new. Never learned that one before. Verwachten. Verwachten. Schoonmaaksector. De schoonmaak sector. That's the cleaning industry. Cleaning sector, I guess, if you want to say. Literally, the cleaning sector. Uitstekend verdiensten. Uitstekende verdiensten. Uitstekend is like outstanding. Uitstekend. Anybody else tired of watching me learn Dutch? Anybody else tired yet of watching me practice Dutch? Yes, outstanding. Thank you. You know, there's so many Latin words, like Latin-derived words borrowed into Dutch because of French. You think they would have gone excellent? Uitstekend. No, I guess uitstekend could actually be from outstanding, come from outstanding. Let's see what the etymology is. I'm curious now, because it's the out means out. That's why I always think it means outstanding.
There's no etymology for it. Yeah, there's no etymology for it. Outstanding, excellent. Uitstekend, verdiensten. Verdiensten. Verdienst is what I think is what I'm looking for. No. Verdiensten. Uitstekende verdiensten. Earnings, verdiensten. Why is there different ones? Why is there none for Dutch here? Dienst is service, but verdienst. Did I misspell it? Why is it not in here? I think it actually does mean earnings here. But it's weird that's not even in Fondala. Earnings. Oh, it's with an E at the end, that's why. Wages for conducted work, verrichtet. This is winnings. De verdienste. De verdienste. The earning. Okay, so it's that one. Then it's this one in Dutch. Earning. Yeah, there we go. It's there now. And not earning is a merit. Verdienste. Uitstekende verdienste. They're saying excellent. Excellent earnings. Thinking. That's what they mean here. There's no other words here. Okay, I'm gonna read text 4, and then I'm just gonna have one left to read, and then another. Yeah. Okay. Can't believe there's 5 texts this time. Okay, text 4. Text 4. Schoonmaakbedrijf Akibo. Schoonmaakbedrijf Akibo zoekt met spoed. 1. Schoonmaaksters voor de avonduren. 3 avonden per week op dinsdag, woensdag en donderdag. U gaat werken op verschillende locaties in de omgeving van Apeldoorn. Ervaring is niet vereist. U wordt met een busje naar het werk gebracht en weer opgehaald. 2. Schoonmaaksters voor het weekend. Werktijden. Vrijdagavond en zondagavond 19 tot 22 uur. U gaat werken in verschillende ziekenhuizen in Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Zutphen. I know Apeldoorn.
Zutphen? Zutphen? Zutphen, Zutphen? So is Zutphen. Zutphen. And Deventer? Deventer? Deventer. Deventer, Deventer, sorry, Deventer. Oké, u gaat werken in verschillende ziekenhuizen in Zutphen, Apeldoorn en Deventer. U wordt naar het werk gebracht en weer opgehaald met een busje. We verwachten dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft in de schoonmaaksector. U moet zelfstandig en zeer nauwkeurig kunnen werken. Nauwkeurig. We just learned that one. Nauwkeurig. nauwkeurig, Oh, accurate. Uitstekende verdiensten. 3. Chauffeurs. Mannen, vrouwen. Mannen of vrouwen met rijbewijs. Met rijbewijs B. U brengt schoonmaaksters van hun huis naar hun werk en na hun werk brengt u ze weer thuis. Werktijden vanaf 18 uur tot 23 uur. U werkt I'm tired. U werkt 5 avonden per week. U werkt ook in het weekend. U moet 2 jaar ervaring hebben in personenvervoer. Nice. Heeft u belangstelling voor een van deze functies? Belangstelling. Heeft u belangstelling voor? I'm trying to think what we'd say in English. Interest. Is it interested? Yeah, okay. Stuur een e-mail naar ja.baas@akibo.nl of bel ons op nummer 0622802011 en vraag naar mevrouw Baas. We zien uw reactie graag tegemoet. Tegemoet. Solliciteren kan tot 25 september. Voor meer informatie www.akibo.nl. Okay. Let's answer some questions again. Okay. Vragen en antwoorden. Vraag 1. U bent een vrouw van 28 jaar. U hebt geen werkervaring. Welke functie is geschikt voor u? Yeah, I see. It's the first one. A. Functie A en functie 2 zijn beide geschikt. B. Alleen functie 3 is geschikt. C. Functie 1 en functie 3 zijn beide geschikt. D. Alleen functie 1 is geschikt. Antwoord D. You needed to have, for the last two, you needed to have experience. Vraag 2. U hebt al 5 jaar uw rijbewijs bij, maar u hebt nog geen ervaring in het personenvervoer. Welke functie is geschikt voor u? Yeah, well, none, because they don't want to be a house cleaner.
Probably just the first one. A. Alleen functie 3 is geschikt. B. Alleen functie 1 is geschikt. C. Functie 1 en functie 2 zijn beide geschikt. Geschikt. D. Functie 1 en functie 3 zijn beide geschikt. No. I'm gonna say B. Alleen. Okay. Vraag 3. U hebt vroeger 4 jaar in de schoonmaak gewerkt. U wilt in het weekend werken. Welke functie is geschikt voor u? I'm getting tired. Yes. A. Alleen functie 1 is geschikt. B. Alleen functie 2 is geschikt. C. Alleen functie 3 is geschikt. Antwoord B. Alleen functie 2. Text 5. Getting there. Okay, vocabulary for text 5. Jonge mensen hebben ook rechten. Rechten is rights. Wow, I'm getting really tired. It's a lot. Oh, hi. I'm almost done, but I'm tired. Het recht. Vakbonden voor jongeren. What's a vakbonden? Oh man, them and their acronyms and not explaining it. What's a holonym? Oh, okay. I've never heard of holonym. Oh, trade union. Okay. Okay. C en W jongeren. I have no idea what C en W jongeren means. We'll see if it gets explained on in Monday's class. F en W jongeren. Okay. Kun je terecht? Oh, that's a nice expression. I've seen that before. Kun je terecht? You can directly or something. Kun je terecht? Yeah. Can you go? Sorry. Let's put it the other way. Je kunt terecht. I've seen this before in Teach Yourself Dutch. Je kunt terecht bij mij. You can go. It's like, but terecht is kind of a funny word. This is a weird expression. Just right for good reason. Means rightly. You can just. That's an adjective meaning just or right. Oops, did not mean to do that. Let's try this then.
Okay, next. Je kunt terecht. I'm pretty sure I had this in Teach Yourself Dutch before. Ja, je kunt bij mij terecht. Oh. Voorlichting. 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 Illumination. Yes, I was thinking about that. Enlightenment. Voorlichting. Noun. Man, I'm getting tired. Clarification. Yeah, clarification is better. Werkplek. Oops, werkplek. Het plek. Het werkplek. De plekken? Duh. Can't remember. Plek. Plek is the. Werkplek would be a workplace. Workplace. But what's the difference between werkplek and werkplaats? I mean, they mean the same. What is the real difference between plek and plaats? And I guess is what I'm really asking. Because it's really a synonym, I think. And a plek. Mark, spot, place. Okay, difference between position and spot then. Okay, text 5. Last text that I'm going to read, and then we just have a listening thing to do. That makes me happy. Okay, last one. Then you don't have to listen to me read. Okay, text 5. Arbeidsrechten voor jongeren. Jonge mensen hebben ook rechten. Bijvoorbeeld. Is it beef? It's not bijvoorbeeld. It's bijvoorbeeld. 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 Did you say bijvoorbeeld? I keep messing this up. Because it's spelled like bijvoorbeeld. 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 The sound. God, schwa. Oké. Jonge mensen hebben ook rechten, bijvoorbeeld op een minimumsalaris en op vakantie. Jonge mensen moeten daarom goed weten waar zij informatie over hun rechten kunnen vinden. Jonge mensen die in het buitenland willen werken, moeten eerst de juiste informatie verzamelen.
zijn 2 vakbonden voor jongeren. Okay, so these are different types of trade unions. Okay, so we're talking about trade unions, and this is a trade union. And this one's also a trade union. I might not add that into my Anki, I might just note that there. Oops. Unless I really want to remember the acronym. Zijn 2 vakbonden voor jongeren. Zij en wij jongeren voor vragen en advies over baantjes en vakantiewerk, zoals bijvoorbeeld minimumlonen, contracten en belasting terugvragen. Telefoon 030 2840 840. I guess you can say 030 28. Nah, that seems weird. I'm not sure. How is this done in Dutch? Let's see. 030 2840 840. 030 2840 840. Weird. Okay, that's what they want to say. I don't know. That doesn't seem right. Seems like there's another way to say this in Dutch, but I don't know right now. FNV Jongeren, de organisatie van de Algemene Vakbond. Hier kun je terecht met alle problemen rond werk voor jongeren. Telefoon 020 5816 300. Bel nu en je krijgt meteen antwoord op je vraag. Er zijn ook andere mogelijkheden om informatie en hulp te vragen over je contract, salaris of vakantie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft verlichting als je vragen hebt over een contract of over salaris, vakantie enzovoort. Telefoon 0800 9051 gratis. Heb je vragen over veiligheid of gezondheid op je werkplek, dan kun je ook het ministerie bellen of mailen. Telefoon 0800 9051 gratis. Ben je van plan om buiten Nederland te gaan werken? Laat je eerst goed informeren. Kijk bij This is UNICEF. www.unicef.nl www.ilo.org. I don't know how you say / in Dutch. Slash. She just said / child labor. Of stuur een e-mail naar childlabor@ilo.org. They're actually just giving some English websites here. The first one was www.unicef.nl. The other one is www.ilo.org, /child labor. And the last one was an email, childlabor@ilo.org. Okay. Vragen en antwoorden. Oh my god, almost at the end of this. Vragen en antwoorden. Vraag 1. Via welke vakbond kunnen jongeren snel antwoorden krijgen op vragen over hun arbeidsrechten in Nederland? A. Via een e-mail, childlabor@ilo.org.
B. Via internet, www.ilo.org/childlabor. C. Via het ministerie 08009051. Vragen over hun arbeidsrechten. Yeah, I think it would be one of the trade unions. Misschien een van vakbonden. Een van de vakbonden. D. Via de FNV Jongeren 020 581 6300. Yeah, I'm gonna say antwoord D. I'm gonna check these answers afterwards too. Next. Vraag 2. Wat kunnen jongeren doen als zij een vraag hebben over de veiligheid op het werk? A. Bellen met het ministerie. B. Kijken op de website van UNICEF. C. Bellen met CNV jongeren. They have questions about the safety of their place. D. Een e-mail sturen aan VNV jongeren. No, they say call the ministry. Antwoord A. Bellen met het ministerie. And last question here. Vraag 3. Hebben jongeren recht op een minimum salaris en op vakantie? Ja. A. Ja, jongeren hebben recht op een minimum salaris en op vakantie. B. Nee, jongeren hebben geen recht op een minimum salaris en ook niet op vakantie. C. Dat staat niet in de tekst. No, it says in the very first sentence. Jonge mensen hebben ook rechten, bijvoorbeeld op een minimum salaris en op vakantie. So antwoord A. Ja. Okay. That's that. And let's listen. Let's listen to the audio and then I'll look up the answers. The grammar that we're going to do after Monday's class will be interesting. Okay. Alright, that's that. Last thing for tonight, luister. Thankfully, after Monday, it will be a little less hectic with this course. Luistervaardigheid. Luistervaardigheid. I'm going to go back to here. We're done with this thing for now. Luistervaardigheid. Les 24. 320. Let's speed this one up a bit because I don't want to listen to this speed. Thank you. All right. Let me listen to these. Let me read the questions. Hey Dick, ik heb nog een vraagje voor je. Ja, goed, doe maar. Nou, nog even over gisteren. Jij zei dat je economie wilt studeren. Ja. En dat je nog niet weet welk werk je gaat doen. Nee, klopt. Ik Oh, weet goed. nog geen beroep voor mij. Ik kan het niet kiezen. Nou, ik heb daar nog eens over nagedacht. Ik heb een idee. Journalist misschien. Dan kun je in de krant schrijven. Dus dat Hold on, I want to go back just a little bit because I'm listening. There we go. Ik heb nog een vraagje voor je. Ja, goed, doe maar. Nou, nog even over gisteren. Jij zei dat je economie wilt studeren. Ja. En dat je nog niet weet welk werk je gaat doen. Nee, klopt.
Ik weet nog geen beroep voor mij. Ik kan nog niet kiezen. Nou, ik heb daar nog eens over nagedacht. Ik heb een idee. Journalist misschien. Dan kun je in de krant schrijven. Is dat leuk voor je? Nou, weet je Dick, ik ga eerst lekker studeren. Ik zie wel. Ach, ja. Je lijkt op mij. Je lijkt echt op mij. Ik zeg ook heel vaak, ik zie wel. Ik heb dan geen zin in nadenken. Maar kiezen voor een beroep is super belangrijk. Ik heb eerst nagedacht over mijn beroep. Heel veel nagedacht. Daarna heb ik een beroep gekozen. Ik wil leraar Nederlands zijn. Dus daarom ga ik eerst Nederlands studeren. En daarna word ik leraar Nederlands. Ach ja, je hebt gelijk. Ik moet misschien toch eerst meer nadenken over een beroep. Wat zegt je vader? Oh, die zegt tegen mij, zie maar. Hij heeft niet veel tijd voor mij. Hij is altijd druk. Hij vindt mijn beroep misschien niet zo belangrijk. En je moeder dan? Nou, met mijn moeder heb ik niet veel contact. Ze woont in Engeland. Ik praat niet veel over de toekomst. Ik denk niet veel na over de toekomst. Ik zie wel. Ik hoop dat mijn vader een appartement voor me koopt in Amsterdam. Dan ga ik economie studeren. En ja, misschien word ik later journalist. Kun je nou met niemand anders serieus praten over welk beroep het best voor je is? Ach, Dick, laat me met rust, wil je? Ik vind dit een moeilijk gesprek. Lastig. Sorry. Ik moet nu eerst slagen voor het examen en daarna komt de rest. We zien wel. Oké. Ik hoop dat je een leuk beroep gaat kiezen. Eerst even slapen, hè? Tuurlijk. Later. Later. She doesn't want to talk about it because she didn't have anybody to talk about it with. Oh, sorry. The Ravenfall doesn't work. The most we can do is level up. / I bet I can reach it. Lace taken? Huh? No, I was just too tired to look it up. Okay, so that was the dialogue. Okay. Vragen en antwoorden. Questions and answers. Vraag 1. Welk beroep kiest Katinka? A. Zij wil journalist worden. B. Zij wil leraar Nederlands worden. C. Zij weet het nog niet. D. Zij wil advocaat worden. I'm going to say antwoord C. Because she doesn't know. She just, well, first of all, she's not thinking about it. She doesn't have her parents to talk to about it. So she doesn't really know, and she keeps saying that she's going to wait till later. Vraag 2. Welke zin hieronder is niet waar? Which sentence? Dunglish, I'm at the Dunglish point, okay? Brain's going on cooldown. Mijn hersenen is niet working. A. Katinka wil eerst slagen voor het examen. B. Niet waar. Which sentence is niet waar? Not right. Which sentence is false? B. De vader van Katinka heeft weinig tijd voor zijn dochter. C. Katinka wil economie studeren. D. De vader van Katinka heeft een appartement gekocht voor zijn dochter. Oh, geez. Which sentence is not true? Wait. Okay, I gotta listen to that one again for that one. Let me leave that one. She says that she wants to pass the exam first. And she does say, previously, she said she wanted to study economy. And she does say that I think she said her dad didn't have time for her because he's druk. So maybe D, maybe he didn't buy an apartment for her yet. Niet waar? I don't know. But in the previous video, she said her dad was going to buy an apartment for her. Vraag 3. Waar woont de moeder van Katinka? That was easy. She said in England. England. Oh. Waar woont de moeder van Katinka? A. In Engeland. B. In een appartement in Amsterdam. C. Dat is niet bekend. Antwoord A. In Engeland.
Okay, let's listen to this again at a slightly slower pace. Brain is on cooldown, people. I'm really sorry. I'm so tired now. It's a lot of Dutch. Let's listen to this again. Hoi Katinka, Hey Dick. ik heb nog een vraagje voor je. Ja, goed. Doe maar. Nou, nog even over gisteren. Jij zei dat je economie wilt studeren. Ja. En dat je nog niet weet welk werk je gaat doen. Nee, klopt. Ik weet nog geen beroep voor mij. Ik kan nog niet kiezen. Nou, ik heb daar nog eens over nagedacht. Ik heb een idee. Journalist misschien. Dan kun je in de krant schrijven. Is dat leuk voor je? Nou, weet je Dick. Ik ga eerst lekker studeren. Ik zie wel. Ach, ja. Je lijkt op mij. Je lijkt echt op mij. Ik zeg ook heel vaak, ik zie wel. Ik heb dan geen zin in nadenken. Ach, ja. Ik ga eerst lekker studeren. Ik zie wel. Ach, ja. Je lijkt op mij. Je lijkt echt op mij. Ik zeg ook heel vaak, ik zie wel. Ik heb dan geen zin in nadenken. Maar kiezen voor een beroep is super belangrijk. Ik heb eerst nagedacht over mijn beroep. Heel veel nagedacht. Daarna heb ik een beroep gekozen. Ik wil leraar Nederlands zijn. Dus daarom ga ik eerst Nederlands studeren. En daarna heb ik een beroep gekozen. Ik wil leraar Nederlands zijn. Dus leraar. daarom ga ik eerst Nederlands studeren. En daarna word ik leraar Nederlands. Ach ja, je hebt gelijk. Ik moet misschien toch eerst meer nadenken over een beroep. Wat zegt je vader? Oh, die zegt tegen mij, zie maar. Hij heeft niet veel tijd voor mij. Hij is altijd druk, druk, druk. Hij vindt mijn beroep misschien niet zo belangrijk. Je moeder dan? Nou, met mijn moeder heb ik niet veel contact. Ze woont in Engeland. Ik praat niet veel over de toekomst. Ik denk niet veel na over de toekomst. Ik zie wel. Ik hoop dat mijn vader een appartement voor me koopt in Amsterdam. Dan ga ik economie studeren. En ja, ik hoop dat mijn vader een appartement voor me koopt in Amsterdam. Dan ga ik economie studeren. En ja, misschien word ik later journalist. Kun je nou met niemand anders serieus praten over welk beroep het best voor je is? Dick, laat me met rust, wil je? Ik vind dit een moeilijk gesprek. Lastig. Sorry. Ik moet nu eerst slagen voor het examen en daarna komt de rest. We zien wel. Sorry. Ik moet nu eerst slagen voor het examen en daarna komt de rest. We zien wel. Oké. Ik hoop dat je een leuk beroep gaat kiezen. Eerst even slagen, hè? Tuurlijk. Later. Later. Okay, yeah, okay. So, actually, no, it's not A. It's D. Because she says she hopes that her dad will buy her an apartment. But he hasn't yet. So, welke zin hieronder is niet waar? D. De vader van Katinka heeft een appartement Hoi, gekocht Katinka. voor zijn Hey, dochter. Goedemorgen. He hasn't actually bought it for her yet. So that's obviously not true. And we can close this because we're not going to do that tonight. Alright, answer the questions. Let's check my answers at the back of the book now. And I'm going to be done for the night. Yay, that was a lot to do, actually. I don't think we're going to cover that much in class on Monday. I think we're probably going to have to... I think Monday we're doing the whole lesson. All of lesson 24 on Monday. So we've got to go through the text and that. And then also we've got like 4 grammar exercises. Email, form, and speech exercises. Speaking skill exercises. That'll be all on Monday. Alright, so let me check the answers for this. See if I got these right. There was a lot of them. Okay, let's see. Lees vaardigheid. I was uncertain about the second one. ADC. So they're saying ADC for the second one. So it was AD or C. AD and C. It wasn't D. I thought D or A, but they're tricking me there, I think. So the second one was A instead of D.
Yeah, they tricked me. Okay, yeah, I thought so. I said it could be A or D because they say in the text that he has an opleiding for automonteur, but it doesn't say that that's what he's going to do to find work. It's a tricky question. I would argue it, but yeah, their answer was hij gaat naar het uitzendbureau. He's trying to find work as a mechanic. Automonteur is a mechanic. He's trying to find work as a mechanic, so he went to the employment agency. But it's tricky because in the text they say that hij heeft een goede beroepsopleiding voor automonteur. He has a good education or training as a mechanic. Whatever. Anyways, I kind of would argue that one. D, B, B, and D, A, N. So the rest of them I got right, but that one, like I said, I would argue. Okay, that's good. That one's done. Alright. So I think I'm actually finally done today. Where's my other bookmark? Okay, there's a bookmark here for lesson 24, because we're going to do that in class on Monday. And then there's that one. Where's my other bookmark? Did I drop it? I think I dropped it. I don't know, people. Alright, I am really tired. Brain on cool down. Brain not working. I don't know where my bookmark went to. Is there another bookmark lying on here? Did I drop one? I guess I'll find it later. It's right here in front of me. It was nice. It was nice. The stream is nice having you here, Gia. I'm probably gonna take a break. I want to play a game now. Oh man. Thanks for the stream, Miss Murgy. That's not the last name. It's supposed to be the first name. Faye is the title. You know, Faye means fairy, right? Big. It's alright. It's cute though. Everyone gets confused by it. Yes, that's why Faye is written with lowercase. Okay. That's enough for today. My brain's on cooldown. Faye means fairy. Well, you've heard of Morgan Le Fay, right? No, but apparently FE is Swedish or something. You have heard of Morgan Le Fay, right? Well, I don't know why it's spelled that way. Faye. Here you go. Yes, my name is totally based off of King Arthur stuff. I based it off of Celtic. It's based off of Celtic stuff. I mean, it's not really a secret, but I also don't go announcing it. I figure people will figure it out. Are you a Celt? No, I actually really like Celtic mythology. I really, really like Celtic mythology. But also the name Morgan. The name Morgan. Let's go back to this Morgan Le Fay thing. Right? Oh, they actually use the Morgana here. See? Let me see. Yes.
the earliest spelling written. No, that's not right. Right. This one. This is what it's from. It's the name Morgana. Morgan comes from here. This is where I got this one from too. Over here. Oops. I was trying to get the link for Wikipedia on here. Hold on a second. That's not working right in my chat. Wrong thing. I was trying to get this thing. Are you Celtic? No, I like Celtic mythology. I found it intriguing and interesting. The name Morgana, or Morgan, comes from Morgan, from Irish mythology. Translated as Great Queen or Phantom Queen. She is associated with war and fate. So, there you go. And she often appears as a crow. Yes, the Morrigan. But I mean, I didn't want to go and call myself the Morrigan online. But also, yes, so there's a connection between Morgan Le Fay from Arthurian legend with the Celtic goddess Morrigan. Ooh, that's actually a really interesting picture. I love some of the pictures that people have done. It's a pretty good name. Ah, thank you. What, Faye Morgana or the Morrigan? Yes, but this is one reason why, this is why I started to learn a bit of Irish, like I wanted to study a bit of Irish. She's also associated with Banshee of later folklore, so yeah, mostly because when you get the Morrigan pretty mad, she kind of turns into this. The Miss Fairy. I thought she knew some stuff about mythology. Mythology is fun. I think mythology is very important in their Arthurian legend. Huh. Okay, well, see, they're disputing it here, actually. That's new. I hadn't seen that before. They're disputing that. That's new to me. What? I haven't seen that before. When was this reference? I don't know. But I still think, I don't know. I mean, Welsh and Irish are both Celtic languages. They're related. Can I make the Morrigan mad? I don't think you want to make the Morrigan mad. The stream might blow up if you make her mad, Kia. But I like this image. It's pretty. It is. What if I want to though? Why you want to blow up the stream? Well, I gotta go anyways. Let's find somebody to host her. Let's find somebody to host right now. I'm gonna go. Okay, I'm really tired. I need a nap now. Okay, let's see what's going on online. What do you guys want to watch? Let's see.
I will try to be back later with a game stream because I need to play a game after doing all this Dutch. There's a couple of choices for people I can host. Like I can check out the just chatting category and see if there's any Dutch speakers. I don't know. Let's see. There's me. Wait, what's going on here? What? Oh, I don't want to see me here anymore. I thought I switched my category, didn't I? Oh, I am still there. No one else is learning Dutch. Okay, well, you know what, we'll check out the Duolingo category. I think I need at least one person in Duolingo right now. What if you want? Let's go visit. Oh wait, do I know at least 2 people in Duolingo category? 3 people in Duolingo category right now? I do. Japanese studying English or English studying Japanese? And who is this other person? English, German, studying English, German, Swedish? Swedish? You know, I'm gonna host Drakeling. You know Drakeling, right? You like Swedish? My Germanic. But you know Drakeling. I'm pretty sure you know Drakeling. You know Drakeling, right? Or do you want me to go host somebody brand new? Just some new person? Let me see. Okay, let me go check out the stream. I don't know. I don't know if the guy's studying Swedish or if he is Swedish. I'm not sure actually. Oh, you don't know? Hold on. This guy might be a German person learning Swedish. We want to stay in the Germanic category. Okay, fine. We'll go pop. I just have a Nordic thing. You know what? I do like Norwegian a lot. So what's this? There's somebody else doing Swedish. There's Argyle pancakes. Oh wait, they like Final Fantasy? Oh, that's cool. It's just, sorry, the person doing Swedish that likes Final Fantasy, it gets my vote, okay? I'm sorry. But you can also pop in on Drakeling. I know you want to live in a place like Sweden or Denmark. I don't blame you. I mean, they do come up pretty high on the, what is it called again? English Broken. The list of good places to live in terms of like society caring for each other. Yes, I'll give a shout out to Drakeling.
So he's doing Japanese. I think you know him, but we will visit. We'll do Argyle pancakes, okay? We're gonna do that. Should we just host or should we just raid? I'll just do it as a raid. Okay, fine. We'll stay in the Germanic category since I just did a lot of Dutch tonight. Alright, how about that? I don't know who else is around right now, but we're gonna raid somebody who's learning Swedish. So that's it. That's it for this stream. I'm done. My brain is Dutch mush. My brain is on cooldown. Brain is not working. End scene on. There's the raid. End scene on. Thanks for watching. Bedankt voor het kijken. Tot later. See you all later. And I hope you enjoy the raid and the hosts. Can't wait for the next one. Alright, yeah. I'll see you in Discord. We're kidding. Okay, right now.